Now the session will be handled by our beloved principal, Dr. J. Lakshminarayan Garu, on the topic of key concepts of outcome-based education. So it is the part of our Atal FDP session program. So now I invite our principal Garu to handle the session. No need, I think. అవసరం ఉంటుందంటారా ఇది? Is it clear? Voice clarity ఉందా? వస్తుందా? సరిపోతుంది? Point. Yeah, very good. Good afternoon to all of you. So, some of you are aware of this particular topic, but as a teacher or as a faculty, it is the essential part for us. So, that's the reason we consider this particular topic in this program. So, the main objective is outcome-based education. You should know what is education, which you already know. Education is a part of delivering lectures to the students, and thereby students will learn. It's two-dimensional. But why we use the word outcome? What is the importance of having this outcome, right? Let us see. Here in this particular thing, okay. In this particular thing, I am going to focus the key components of outcome-based education. As a part of that, we are going to discuss vision, mission, program educational objectives, program outcomes, course outcomes. Like that, we are going to have some words, which we'll see in detail what is the meaning of each and every word. And coming to this presentation, I'm going to cover these topics: outcome-based education, accreditation criteria, and OBE framework, administration system for implementation of outcome-based education. In short, outcome-based education, we call it as OBE, and expectations of students' outcome under OBE, benefits of OBE and unique features, key parameters of OBE, process involved in outcome-based education, course learning outcomes, CY attainment, PY attainment, and thereby continuous improvement. Some, I think you might have seen some topics, they're similar, you may know it. There I'll skip the slides since the time is very less. It may take 4 to 5 hours to cover this entire presentation. It's around 125 slides, only on outcome-based education. So that wherever it is necessary, I'll skip, I'll focus on that particular slide on more time. And wherever it is self-explanatory, I'll skip that. Now coming to this thing, now if you observe this, here basically outcome-based education, or you can call it as outcome-based learning. OBE stands for outcome-based education. OBL stands for outcome-based learning. Basically there are, the outcome-based education the procedure is of two types. One is based on outcome and the other one is based on output. That means we can say accreditation can be done in two ways. One is outcome based and other one is output based. Now you see the difference. In outcome based, we are going to focus on the competencies or abilities of the student and the quality of knowledge of the student and of the faculty also. Coming to this output based, we are focusing, our focus is on qualification of getting the degree, qualification and degree, and quantity of knowledge. Here we are not bothering about quality of knowledge, quantity of knowledge. That means, let us assume that, suppose if we see, we are asking students 80%, 90%, 100%, that is what quantity is. But even 80% student may not have good quality of knowledge on particular domain. That is what the difference between output and outcome. So whatever be the system that we are following till now, even traditional education system,
is completely output-based system. That means if you observe all our degrees, they are saying that 80% distinction and good like that. But what sort of knowledge or skill, all those things they are not mentioning there. So if we mention all that, then it comes under outcome. So what should be the capability of the particular candidate? What are the things he can handle? What should be the skill that he is possessing? All that comes under outcome. Now if you see the competency, it is defined as the ability acquired by the student to meet educational demands. So as you know, that means whatever be the educational demands for a particular student for getting degree, that what we call it as competency. Then when we come outcome, it is, if you see this, it has cognitive and non-cognitive dimensions. That means when I say cognitive, it is based on thinking or capability, and non-cognitive it is not based on thinking also, it is based on skill also. Thinking as well as skill based. Then after that, we have outcomes. You can see the difference between qualification versus competency. Then see, coming to the difference between OBE versus traditional educational system. Now this slide shows the traditional educational system where input will process, it's simple like thing. So we have the input. If you see the input, we have teaching staff, curriculum, lab and other resources. All this comes under input. Now this, the process which we are going to follow is, we are having teaching and learning mechanism. With that, the student will get his graduation degree. That means this is what the traditional system is. In traditional system, what we are doing, we are coming to the class, we are taking the class, we'll deliver the lecture, student will listen that, finally they will write the examination and they will pass the examination and they will get the degree. So that means input and output is student getting the graduation is the output with some percentage. But we are not bothered about whether his skills and quality of education, all that in this. Now, if you see this outcome-based education, and we are going to have this assessment is done based on examination only, like we will conduct tests, assignments, and all other things. Then quality control, all this is to be controlled with from teaching to teaching evaluation only. Now, if you see this outcome-based education, the process is input process, these things are same. Then we have, here we have another thing, student at graduation, they are having some parameters like program and subject outcomes. Earlier in traditional teaching, we don't have that. So here subject outcomes are nothing but course outcomes. For every course, we have to write the outcome. Then program outcome means, I'll tell you that what is program outcome and what is the difference between course outcome also. Then students at graduation. After that, we have program educational outcomes, which we call it as program educational objectives. Then finally, we have the stakeholders. These stakeholders will give the feedback based on the assessment. See, here we have the process, which is a very long process or lengthy process. The main reason for this is, earlier we have only 3 steps. These 3 are following. But now we should implement this program short-term goals as well as long-term goals. This is why program outcomes and subject outcomes, which we call it as short-term goal, and program educational objective, which we call it as long-term goal. Finally, what will be the requirements that the stakeholders, we need to meet these requirements through program educational objectives, right? Then if you see this, the flow diagram of traditional education system and the outcome-based education system. Traditional education system starts with aims and objectives, curriculum planning, teaching method, then delivery of teaching, assessment, finally feedback and evaluation. Even now we are doing all this, but that is not the outcome-based education. It's only the traditional education only. If we see this diagram, this outcome-based education, we have all this teaching and learning process is there.
Whatever be the thing that we are doing, all this will comes under this teaching and learning. Apart from that, we have assessment is there, and we have to define the outcomes. Whether these outcomes are reached by the student or not, we need to check it. Right? Then this table shows the difference between the traditional teaching method and the outcome-based approach. If you see this in traditional teaching approach, teacher-centered, it's all called teacher-centered learning. And the teacher will come to the class, he or she will take the topic, he will deliver, and he will leave. And students will follow that, and finally they will write the exam. Whereas in outcome-based education, it is not teacher-based, it is learner or students-based approach. That means you need to identify the capability of the student. Based on the capability of the student, we have to assign the learning mechanism. Suppose some students will understand the concept by observing the graphs. Such types of things we need to incorporate for them. Some students will understand the concepts by listening videos or by viewing videos. So we need to take such type of mechanisms. Then after that, so here in the traditional teaching approach, teacher's role is to instruct. But whereas here, teacher will act as a partner or facilitator. That means he will provide the complete support to the student for the student to achieve that. Then after that, here the focus is on teacher's input, but here the focus is on the learner's output. ఇక్కడ క్లాస్లో టీచర్ ఏం చెప్పారో అదే బేస్ అయింది, కానీ ఇక్కడ టీచర్ ఏం చెప్పింది కాదు, స్టూడెంట్ ఏం నేర్చుకున్నారు అనేది బేస్. Then fine, here it is rigid and controlling, but it is flexible and empowering. Then if you see this, here we have to define course objectives, syllabus, and all other things. But here also we have to do the same thing, and non-rigid and negotiable here. Coming to this, here, teachers to be innovative and creative in active learning outcomes. But here, learning outcomes or learning programs are seen as guides that allows. So, here, norm reference assessment is required. Here, criterion reference assessment is required. That means, suppose if you observe, when we have theory, lab, and projects, the assessment is done in a common manner. But it's not the way that we are doing that in the outcome-based education. In outcome-based education, the process is completely different. Then content-based or content delivery, here whatever be the topics the faculty is going to deliver, he will do that. But here, ability building and skills development is required. So if you observe that, automatically whatever the traditional system that we are following is completely opposite to the outcome-based education system. So we need to follow this system for the development for the progress of student. So that I request each and every one of you to understand this. Then see. In short words, we can say, in outcome-based engineering education, it's not what we teach. It's what you learn in the means students should learn. That's what it is. So in a nutshell, it's a learner-centric approach to tertiary education. So this is the complete information about OBE. Now see here, when you are defining this OBE, you should consider based on capabilities and qualities. All the points are covered. Now, why OBE and deficiencies of traditional education system? Now, if you see the traditional education system, this provides students with a learning environment while little attention to whether students, whatever be the material, we are not focusing on students in traditional education system. But in outcome-based education, we are focusing on students' results. Then students are given grades and rankings. This is what we are following now. Exams and all, CGPA, all that. Graduates are not completely prepared for workforce. This is what the major problem is. Even I think most of you have seen in newspapers also.
So many graduates are getting degrees, but their skills are very less because of this. Lack of emphasis on soft skills like in jobs, like communication skills, interpersonal skills, and other analytical skills, and so on. Now see, why we need to go for outcome-based education. When we see, as you know, student can learn anywhere across the globe. But to meet the standards of one country with the other country, so that is the base for outcome-based education. Suppose a person who has completed his 2 or 3 years of graduation in India may go to abroad for further continuation. Or a person from foreign may come to India, like that. So globalization is a part where we can focus to a quality of education based on, because of that, we're focusing on outcome-based education is the key parameter for that. Then see, OB addresses the following key questions. What do we want the students to have or able to do? That is the first question. Then how can we best help students to achieve that? Then how will we know whether the students have achieved it or not? Then how do we close the loop for further improvement or continuous quality? These are the 4 questions which will focus on outcome-based education. So students, what the concepts a student has gained and how best we can help them to achieve that. That means by providing the material or providing the information, how they can achieve that. Then after that, how suppose if there is any gap, how we can close that. That's what we call it as continuous improvement. Then benefits of OBE, more directed and coherent curriculum. Graduates will more relevant to industry and other stakeholders. Continuous quality improvement is possible. These are the advantages of doing that. Now see, what are the expectations on students under OBE? So when you see that students are expected to able to do more challenging tasks, this is what the advantage we have. Then students should be able to write project proposals. I think you may ask, sir, now they are doing that. But 80 to 90% of student projects are, if we go for plagiarism, we can see that how much percentage they copied the information from various sources. So that's the problem that we are facing, right? So based on, and now they can be more creative, able to analyze and synthesize this information. This is another important point where we can follow the need for OBE. Then able to plan and organize tasks very effectively. Now see this, this slide is very important slide. If you observe this slide, here I have used 4 diagrams. One is, the first one is outcomes. And in this, I consider 4 parts. One is outcomes, then the next one is teaching learning process, then the assessment, then the improvement. So as I said, it's a closed loop. So first we have to start with, we have to define outcomes. We have to define outcomes. So the lowest level of outcome is course level outcome, or which we call it as course outcome. Then after that, the next level is program level outcome, which we call it as program outcomes. So generally, the faculty who is handling the subject is going to write the course outcomes. Generally, there are 4 to 6 course outcomes will write for every subject, including lab. For every paper, we have to write the outcomes. So those outcomes may be 4 to 6. While writing these course outcomes, we have to follow some techniques. Those things I'll tell you, which we can follow the techniques known as Bloom's taxonomy and all other things. We'll see all that in the near slides. Then after that, program outcome means, BTech ECE is one program. BTech CSE is another program. BTech IT is another program. So any branch of engineering can be treated as a program itself. Right? So whoever be the person
who is doing BTech, when they completed their BTech, they have to achieve some outcomes. Those outcomes will be well defined by NBA itself. There are 12 program outcomes. There are 12 program outcomes. Every engineering graduate should have that. I'll show you that. What are those outcomes also? That means they should have good in soft computing skills. They should have analytical power. They should be communicated. They can write effectively. All those like that we have 12 program outcomes are there. Whether a person who is doing BTech ECE or BTech CSE or BTech EEE, whatever be the graduation, the same person should have all that. అంటే బ్రాంచ్తో సంబంధం లేదండి. ఏ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అయినా కూడా ఆ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ అనేవి దే ఆర్ కామన్ ఫర్ ఆల్ ద బ్రాంచెస్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? బట్ కోర్సెస్ అనేది సబ్జెక్ట్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటాయి. కోర్స్ అవుట్కమ్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద సబ్జెక్ట్ ద ఫ్యాకల్టీ విల్ డిసైడ్ అండ్ దే విల్ రైట్. ప్రోగ్రామ్ అనేది మనం రాయం. ఆల్రెడీ MBA itself is giving that. Then after that we have PEO, which we call it as Program Educational Objective. Program Educational Objective. Then after that we have mission. Then after that we have vision. So that means it starts with vision, mission, program educational objectives, then program outcomes, then course outcomes. Course outcomes is the least one. Vision is the top one. That means vision means how you will write vision. For a department, you have to write the vision. For every department, what is the vision of that particular department? That means vision is not 1 or 2 years plan. It's a long-term plan. So after 5 to 10 years, where your department want to be? So at what level you want to see that department? Or what are your achievements after 10 to 5? You need to think after 5 to 10 years, where you want to see your department. Based on that, you have to write this vision now. And when you are writing this vision, your vision should be in line with institution vision and mission. Institution vision means in line lo undali. So that's how there is a process for that. I'll show you that. So once after writing this vision and mission, that means you need to check after 5 to 10 years తర్వాత మనం చూడాల్సింది ఇప్పుడే రాస్తాం. Then if you see course outcome, every course, maybe semester end లో every 6 months or every 3 months after the completion of course, ఆ కోర్స్ అయిపోయిన వెంటనే స్టూడెంట్ ఏం అచీవ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు కోర్స్ అవుట్కమ్ లో చెక్ చేస్తాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సబ్జెక్ట్ వైజ్. సపోజ్ ఇప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంది, ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఉన్నారు. ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ మ్యాథమెటిక్స్ అయిపోయేటప్పటికి ఆ మ్యాథమెటిక్స్ ఫ్యాకల్టీ ఆ స్టూడెంట్ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ రాస్తాడు. అది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది జరగాలి. అట్లా ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఆ సబ్జెక్ట్ ఆ సెమిస్టర్ ఎండ్ లో అచీవ్ చేశారా లేదా దాని కోసం రాసేది కోర్స్ అవుట్కమ్స్. దెన్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటి? 4 years అయిపోవాలి కదా. ప్రోగ్రామ్ బీటెక్ ఇంజనీరింగ్ అవ్వాలంటే 4 years అవ్వాలి. అంటే 4th year ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయేటప్పటికి ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన స్టూడెంట్ ఆ ప్రోగ్రామ్ అచీవ్మెంట్ ఎడ్యుకేషనల్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ అన్ని అచీవ్ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాడా లేదో చూడాలి. క్లారిటీ వచ్చిందండి? కోర్స్ అవుట్కమ్స్ ఏమో పర్టికులర్ కోర్స్ది, ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ కి ఆ ప్రోగ్రామ్ అయిపోయేటప్పటికి ఆ స్టూడెంట్ అచీవ్ చేసేదానికి. దెన్ ఆఫ్టర్ ద PEO అనేది ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ అనేది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ 3 to 5 years లో ఈ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ మన కాలేజ్ నుంచి పాస్ అయిన స్టూడెంట్ మన స్టూడెంట్ ఏ స్టేజ్ లో ఉండాలనుకుంటున్నారో మీరు రాసే స్టేట్మెంట్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్ is the statement or long-term plan where your graduate student should be there after 3 to 5 years of his or her graduation. 3 to 5 years లో ఆ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఎక్కడ చూడాలనుకుంటున్నారా? అంటే మంచి జాబ్ పొజిషన్ లో ప్రొఫైల్లో చూడాలనుకుంటున్నారా? మంచి రీసెర్చ్ డొమైన్ ఉండేటట్టు చూడాలనుకుంటున్నారా? దానికి తగ్గట్లుగా మీరు రాసే ఆబ్జెక్టివ్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ వన్స్ అతను ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి, ఆ తర్వాత అచీవ్ చేసిన ఏంటి? మీ విజన్ కి ఈ PEO ద్వారా అతను అచీవ్ చేస్తున్నాడా లేదా అనేది. అంటే ప్రాసెస్ కూడా అలాగే ఉంటుందండి. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ PO అటైన్మెంట్, ఫస్ట్ I should go for CO attainment. If I want to go for PEO attainment, I should know PO attainment. If I want to go for vision attainment, I should know PEO attainment.
అది టేబుల్. అంటే కింద లెవెల్ మీకు అచీవ్ చేసామని తెలిస్తేనే ఆ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉంటేనే పై లెవెల్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలరు. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? సో దెన్ ఆఫ్టర్ దట్, this is the first part which we have to do. First we have to define the outcomes. That means these outcomes which we are assuming the student should be able to complete during his course finishing time or at his graduation or after 3 to 5 years of graduation. ఇవి మనకేమవుతాయి, ఫ్యాకల్టీకి ఏమవుతాయి, ఇవి ఆబ్జెక్టివ్స్ అవుతాయండి. సో యాజ్ అ ఫ్యాకల్టీ యూ నీడ్ టు థింక్ ఆల్ దట్ యాజ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్. So the moment you are taking the course, what is the objective of taking that particular course? So from the teacher point of view, you are writing the objective. From the student point of view, it is the outcome. Is this clear? Then after that, we need to define teaching learning process. When you are going to define this teaching learning process, you need to consider course syllabus, all that. In the course syllabus itself, based on the syllabus, you are going to write the course outcomes. Based on the syllabus, you have to write the course outcome. So there are so many techniques while writing these course outcomes. Some universities, what they are doing is, suppose if I have 5 units, first unit I'll write one course outcome, second unit I'll write the second course outcome, third unit I'll write third course outcome. Like that, unit-wise outcomes will write. For some subjects, or for some universities, or some people, what they will do is, for the entire course they are writing. Suppose if you take first chapter is at remembering level. So they will write the topics related to that particular thing as a whole. They will consider the entire syllabus into consideration and they will write one outcome which is at lower level, which is at medium level. Like that they will write. So it all depends on how we will write that course outcomes, all that. Then once after writing the course outcomes, then you need to go for pedagogies. That means teaching pedagogies. Generally, when I say teaching pedagogies, we know generally chalk and talk is one of the method, PPT is another method, videos is another method, like that. But like that, there are a number of pedagogies are there. There are a number of pedagogies. There are 40 to 50 teaching pedagogies are there. If you go and surf the website, teaching pedagogies, you will understand. So for some certain subjects, you can conduct quizzes. For certain subjects, you can write jigsaw. We can conduct flip classrooms, or you can go for some other techniques are there. So there are a number of techniques are there. You need to define that for which topic, which is best suitable for you. But most of us do using chalk and talk or PPT, which is not correct. Which is not correct. Then after that, we need to write learning process. How the student should learn this particular concept. What should be the process for that? Then after that, you need to go for assessment. That means you need to conduct the test. Assessment is nothing but test. So there are two types of assessments we have, direct assessment and indirect assessment. So for that, we need to write the procedure for that. So once after having that, then in assessment, again we have course level assessment should be there, program level assessment should be there, as well as university level assessment should be there. Then after assessing that, after teaching learning process completed, finally we'll go for assessment. పాఠం చెప్పిన తర్వాత కదా అసెస్ చేసేది, పాఠం చెప్పడం అయిపోయింది, అసెస్మెంట్కి వస్తాం. దెన్ ఈ అసెస్మెంట్లో ఎక్కడైతే గ్యాప్స్ ఉన్నాయో ఈ గ్యాప్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసే దానికోసమే ఇంప్రూవ్మెంట్కి వెళ్తాం. దట్ మీన్స్ హౌ వీ హ్యావ్ టు డూ దిస్, హౌ వీ కెన్ డూ దిస్. ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు ఫిక్స్ ద టార్గెట్స్ ఫర్ దట్. Suppose for a particular subject, the pass percentage is 80%, let us assume. We need to see the results of previous last 3 or 4 years. Based on that, we have to fix the benchmark value. And based on that, we need to fix the target for that particular paper. Here also what they will do is, for some head of the departments, they will fix the targets with uniform level, which is same for all the subjects. For one. One second. $83621. Okay, na?
Then, suppose if you fix the target for each and every paper, generally, my suggestion is, if you fix 80% as common for all the papers, which is not correct. The reason is, engineering level subjects, for the student point of view, they are not same for all the subjects. For certain subjects, they may have 80%, for certain subjects, they may have 40%, for some subjects, they may have 50 to 60% like that. So what we have to do is, we have to see the previous results for the last 3 or 4 years. Based on that, we have to fix the benchmark value. You take the average of that, or you take whatever be the best you can take, or the maximum of that, or minimum of that. You may write the condition. For that, based on that, you have to fix the targets for each and every paper. Once after fixing the target, this is my target, you need to achieve this. Once your assessment, after assessment is done, if you reach that target, then in the next year, your target should be improved. Suppose if I say 80% is the target for this year, I achieved that. Next year, when I am taking the same paper, my target is not 80%, it is 85% or 90%. Suppose if I have not achieved that, then the faculty has to give the explanation or reasons for not achieving that. There may be a number of reasons are there. Maybe subject difficult, or practice, lack of practice, or whatever be the thing. And based on that feedback, again the same, if the faculty has not achieved it, then we need to go for improvement for that. In the next year, what they will do is, they may, whatever be the suggestions that the previous faculty has given, based on that they may conduct some workshops or guest lectures or symposias, or whatever be the thing that is applicable for that particular paper. The head of the department is going to take care of that. That is how we can plan this. So finally, we'll close the loop by doing this. This is what we call it as PDCA cycle. Plan, do, check, and act. We have to plan by taking these outcomes. ఫ్యూచర్లో నుంచి మనం ముందే ప్లాన్ చేస్తున్నాం, ఏం చేయాలి అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్లానింగ్ జరుగుతుంది. దెన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తున్నాం, మన ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. దట్ మీన్స్ వీఆర్ డూయింగ్ దేర్. అసెస్మెంట్లో ఏం చేస్తున్నాం, స్టూడెంట్ అచీవ్ అయ్యాడా లేదా చూస్తున్నాం, చెక్ చేస్తున్నాం. సో ప్లాన్, డూ, చెక్. చెక్ చేసిన అసెస్మెంట్ అయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నాం, రీచ్ అవ్వకపోతే ఏం చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాం. రీచ్ అయితే ఏం చేయాలి, రీచ్ కాకపోతే ఏం చేయాలని చూస్తాం. సో దట్స్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ as PDCA cycle. Plan, do, check, and act. This is what we call it as CQI, Continuous Quality Improvement Loop అనేది ఇది అమ్మా. ఇందాక మీకు CQI అని చెప్పాం కదా, Continuous Quality Improvement. That's what we will get it. Right? So this part is this. Now, when we see this learning domain, as I said, during the process of teaching and learning, teacher is going to have his teaching mechanism, teaching pedagogies will do. But student will learn that. For that, learning process and learning domains should know. So when I see this learning domains, basically there are 3 learning domains we have. One is psychometric skills, then cognitive skills, then affective skills. These 3 are the learning domains. Now, all your subjects, they may not come under the same group. Suppose if it considers BTech ECE or BTech CSE or any branch, we have first year to final year, we may have 50 to 60 papers are there. Am I right? 60 plus papers are there. All those 60 papers, few papers may come under cognitive, few papers may come under affective, few papers may come under psychometric skills. Is this clear? So, this cognitive skill is nothing but you need to think and solve the problems methodologically. Cognitive skill and think and solving. Then, when I say affective skill, leading to students more interaction with peers well and is practical based, skill oriented based. That is affective skills anedi group work based cheskoni vastadi. Then coming to psychometric skills, experiential learning, and learning innovative softwares, new things based cheskonedi. So now, if you observe these 3,
as I said, PO1 to PO2, POs are 12 in number. Some of the POs, they comes under cognitive skills. Some POs are coming under affective skills, and some POs are coming under psychometric skills. అది ఏ POs ఏ స్కిల్స్ కిందకి వస్తాయో కూడా మీకు చూపిస్తానండి. సో వెన్ వి మ్యాప్ దట్ COPOs మ్యాపింగ్లో జనరల్ సబ్జెక్ట్ ఏం చేస్తాం, అన్నిటికి టిక్కులు పెట్టుకుంటూ వెళ్తాం, అన్నిటికీ అవ్వదండి. 8కి అవుతాయి, ఎలా అవుతాయి కూడా చెప్తాను. రైట్, నౌ ఇఫ్ యు సీ, నౌ యాజ్ I said, POs are 12 in number. Now see, PO1 to PO4 will comes under cognitive skill. POs 1 to 12 ఉన్నాయి కదండి. ఆ POs 1 to 12 ఏంటి? ఫస్ట్ PO ఏంటంటే ఇంజనీరింగ్ నాలెడ్జ్, సెకండ్ PO వచ్చి ప్రాబ్లమ్ అనాలిసిస్, థర్డ్ PO వచ్చి డిజైన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్, ఫోర్త్ PO ఇన్వెస్టిగేషన్. ఈ 4 కాగ్నిటివ్ స్కిల్స్కి వస్తాయి. దెన్ PO5 మోడర్న్ టూల్స్ యూసేజ్, అది సైకోమెట్రిక్ స్కిల్కి వెళ్తుంది, అంటే ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్లోకి వెళ్ళాలి. అంటే మోడర్న్ టూల్స్, ఎటువంటి టూల్స్ మీరు అప్లై చేసిన స్టూడెంట్ నేర్చుకున్నా కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ PO5, అది సైకోమెట్రిక్ స్కిల్ కింద వెళ్తుంది. PO6 నుంచి వీ హ్యావ్ PO6 ఏంటి? ఇంజనీర్ అండ్ సొసైటీ. PO7 ఎన్విరాన్మెంటల్ అండ్ సస్టైనబిలిటీ, ఎథిక్స్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ఇండివిజువల్ అండ్ టీమ్ వర్క్, దెన్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ ఫైనాన్స్. ఈ స్కిల్స్ అన్ని కూడా, ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్ స్కిల్స్ అవుతాయి. ఎఫెక్టివ్ స్కిల్స్ అంటే మీకున్న పేపర్స్లో వెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు మ్యాప్ ద స్కిల్స్, COPO మ్యాపింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు థియరీ పేపర్స్ ఏవైతే మీరు తీసుకుంటున్నారో, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద థియరీ పేపర్స్ విల్ కమ్ అండర్ PO1 to PO4 ఓన్లీ. PO1 to PO4 మాత్రంలోనే మ్యాప్ అవుతుంటాయి, మిగతా PV మ్యాప్ అవ్వవు. ఏదంటే 1 or 2 పేపర్స్ ఏదైనా ఇంగ్లీష్ ఇట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నా కొన్ని మ్యాప్ అవుతాయి, కానీ మిగతా అన్ని పేపర్లు మ్యాప్ అవ్వవు. దెన్ ల్యాబ్లో టూల్స్, సాఫ్ట్వేర్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు PO5 మ్యాప్ అవుతుంది. ప్రాజెక్ట్స్, సెమినార్స్, ల్యాబ్స్ ఇటు ఉంటుంది కదా, అప్పుడు PO6 నుంచి రెస్ట్ ఆఫ్ ద POs మ్యాప్ అవుతుంటాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఈ విధంగా మనం POs మ్యాప్ చేసుకుంటాం. అదే సార్, మ్యాప్ ఉన్న దాన్ని బేస్ చేసుకొని అవుతుంటాయి. అంటే కొన్ని పేపర్స్ సపోజ్ మీరు ఇప్పుడు STLD తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఎక్కడ మీకు అంతా థియరిటికల్గా ఇచ్చారు, మీకు అక్కడ అసలు ఎక్కడ ల్యాబ్లు లింక్ చేసి రాయలేదు. మీరు STLD ల్యాబ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మ్యాప్ అవుతాయి. థియరీలోనే సాఫ్ట్వేర్ గురించి కూడా ఉందా, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ దట్ టూల్ ఉందా, అట్లాంటప్పుడు PO5 మ్యాప్ అవుతుంది. అట్లా కొన్ని పేపర్స్ కాదు మనకి ఎన్ని, ఇప్పుడు పాత పేపర్ దాంట్లో అలా లేదు, మీకు ఇంతకుముందు దాంట్లో సపరేట్ మన సాఫ్ట్వేర్ సపరేట్గా ఉంటుంది. అప్పుడు ఏంటి, ల్యాబ్లకు అందు గురించి ఏంటంటే ల్యాబ్లకు మ్యాక్సిమం మ్యాప్ చేస్తాం వీటిని. ల్యాబ్లు, ప్రాజెక్ట్స్, సెమినార్స్, వీటి దగ్గర ఏంటంటే ఈ PO6 to PO12 మ్యాప్ అవుతుంటాయి. దెన్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ అని చెప్పా కదా ఇందాక, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాసేటప్పుడు బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పాం. బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ ఏంటంటే, సో బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ దే ఆర్ కేటగరైజ్డ్ ఇంటూ 6 categories: రిమెంబరింగ్, అండర్స్టాండింగ్, అప్లయింగ్, అనలైజ్, ఎవాల్యుయేట్ అండ్ క్రియేట్. K1 to K6 లెవెల్స్ అంటాం. రిమెంబర్ అనేది లోయెస్ట్ లెవెల్, క్రియేట్ అనేది హైయెస్ట్ లెవెల్. సో మనం క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తున్నప్పుడు కానీ కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాస్తున్నప్పుడు ఈ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీని బేస్ చేసుకోవాలి. దిస్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యాక్షన్ వర్బ్ అంటాం. ఆ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో మీరు రాస్తున్నప్పుడు ఆ స్టేట్మెంట్ రాసే దాంట్లో యాక్షన్ వర్బ్ ఉండాలి. ఆ యాక్షన్ వర్బ్ ఈ 6 పార్ట్లో ఏదో ఒక దాంట్లో నుంచి ఉంటుంది, ఆ 6 గ్రూప్లోంచి ఏదో ఒక గ్రూప్లోంచి ఉంటుంది. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే, వెన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ద కోర్స్ అవుట్కమ్ అట్ లో లెవెల్, సపోజ్ లెట్ us assume దట్ మీ పొరపాటున ఫస్ట్ యూనిట్లో మీ టాపిక్స్ చూసుకున్నారు, రిమెంబరింగ్ లెవెల్ క్వశ్చన్సే ఉన్నాయనుకోండి, దెన్ మీరు పొరపాటున ఈ హై లెవెల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకోండి, కానీ మీరు రాసిన COనేమో లో లెవెల్ రాశారు, దెన్ యూ హ్యావ్ టు ట్రబుల్. లో లెవెల్లో మీరు క్వశ్చన్ CO రాసి హై లెవెల్ క్వశ్చన్ ఇవ్వడానికి లేదు. అంటే రిమెంబర్లో మీరు CO రాసి అండర్స్టాండ్లోనో, అప్లైలోనో, అనలైజ్ లెవెల్లోనో క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే కుదరదండి. అదే మీరు హై లెవెల్లో CO రాసి లో లెవెల్లో క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. హై లెవెల్లో CO రాసి లో లెవెల్లో క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు.
అందుకని మీరు రాసేటప్పుడే మనం చాప్టర్ వైజ్ రాస్తున్నప్పుడు బెస్ట్ ఎక్కడ మీట్ అవుతుందో చూస్తాం. అందులో ఇండివిజువల్ టాపిక్ వైజ్ కూడా మీరు కోర్స్ అవుట్కమ్ అంటే టాపిక్ వైజ్ అవుట్కమ్స్ రాసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది. ఫస్ట్ టాపిక్ రిమెంబర్ లెవెల్ అనుకోండి, సెకండ్ టాపిక్ అండర్స్టాండ్ లెవెల్ అనుకోండి, ఆ చాప్టర్ మొత్తంలో తీసుకుంటే లాస్ట్కి వచ్చేటప్పటికి అనలైజ్ లెవెల్కి వచ్చారనుకోండి, అంటే మీరు రాయాల్సిన ఆ చాప్టర్ది రిమెంబర్ లెవెల్ రాయకూడదు, అనలైజ్ లెవెల్ రాయాలి. ఆ అనలైజ్ లెవెల్లో ఇచ్చే స్టేట్మెంట్ని బేస్ చేసుకుని ఆ చాప్టర్ మొత్తం కవర్ అవుతుంది. Is it clear? Done. Now, accreditation criteria for OBE. When we go for accreditation, outcome-based education accreditation kavelalinte, we have this. We should know this: vision, mission, and PEOs. A department aina, a program aina. It's completely. When we see the before going to see this, you should understand the difference between NAC, NBA, and NIRF. Right? As you know, NAC will have sound criteria, and the accreditation is to be given by the accreditation agency, and that is not for the department level, it is at the institutional level. NAC accreditation అనేది డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్ కాదండి, ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్లో ఉంటుంది. NIRF అనేది కూడా నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అనేది కూడా నాట్ ఎట్ డిపార్ట్మెంట్ లెవెల్, ఇట్స్ అట్ ఇన్స్టిట్యూట్ లెవెల్. బట్ NBA అనేది ఇట్స్ అట్ డిపార్ట్మెంటల్ లెవెల్. అంటే ఎన్ని బ్రాంచెస్ అయితే మనకు ఉన్నాయో అన్ని బ్రాంచెస్కి అక్రిడేషన్ ఉండాల్సిందే. సపోజ్ కాలేజ్ మొత్తం ఒక 10 బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 బ్రాంచెస్లో 60 to 70% ఆఫ్ బ్రాంచెస్ అక్రిడేషన్ ఉంటేనే AICTE ఎఫిలియేషన్ ఇస్తాడు నెక్స్ట్, లేకపోతే ఎఫిలియేషన్ ఆపేస్తాడు. ఇది కండిషన్ రూల్స్ ప్రకారం. సో ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయినా అక్రిడేషన్ వెళ్ళాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ విజన్, మిషన్ అండ్ PEOs. ఇక్కడ విజన్, మిషన్ అనేది ఇట్స్ ఫర్ ద డిపార్ట్మెంట్. PEOs అనేది కూడా ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ దట్ డిపార్ట్మెంట్. ఆ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఏ ప్రోగ్రామ్, CSE వాళ్ళు అయితే CSE రాయాలి, ECE వాళ్ళు అయితే ECE రాస్తారు, EEE వాళ్ళు అయితే EEE రాసుకుంటారు. దెన్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్. ఈ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ ఎవరు ఏమి రాయాల్సిన అవసరం లేదు, NBA ఇచ్చేసేస్తుందండి. అది ఎనీ గ్రాడ్యుయేట్, ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్కి ఉండాలి అని చెప్పేసి. సో మనం అవి తీసుకొని మ్యాపింగ్ చేసుకోవటమే. ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ దగ్గర మనది ఏమి ఉండదు. దెన్ ప్రోగ్రామ్ కరికులం. Curriculum is nothing but your syllabus. Any courses undali, any credits undali, all that that you already know. Then student performance. Ikkada student performance anedi meer fix chesin targets ki atla achieve ayyadu, enta level of achieve ayyadu, avanni analysis cheyali student performance lo. Then faculty contributions. So ikkada faculty contributions in the sense it need not be only పాఠం చెప్పడం కాదండి. ఇక్కడ దీంట్లో అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేటప్పటికి మీ పెర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం కూడా ఒక క్రైటీరియా మొత్తము ఫ్యాకల్టీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. అండ్ హైయెస్ట్ మార్క్స్ ఫ్యాకల్టీకే ఉంటుంది, 200 మార్క్స్. 200 మార్క్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ 5th క్రైటీరియా ఆఫ్ NBA, ఫ్యాకల్టీ కంట్రిబ్యూషన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ అండ్ ఇన్నోవేషన్. మొత్తం మీ ఫ్యాకల్టీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం మీ FD ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్ అటెండ్ అవటం కానీ, ఇన్నోవేటివ్ టెక్నిక్స్ ఏం ఫాలో అవుతున్నారని కానీ, లేకపోతే మీ రీసెర్చ్ సంబంధించి కానీ, ఫండింగ్ సంబంధించి కానీ, ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఫ్యాకల్టీ ఆ క్రైటీరియా మ్యాప్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్యాకల్టీ నామ్స్ ప్రకారం లేకపోయినా కూడా ఆ బ్రాంచ్కి అక్రిడేషన్ ఇవ్వరు. 5th క్రైటీరియా ఈస్ ద క్రూషియల్ క్రైటీరియా. అండ్ నామ్స్ ప్రకారం ఫ్యాకల్టీ ఉండాలి, ఫ్యాకల్టీ స్టూడెంట్ రేషియో అని క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రొఫెసర్స్ క్యాడర్ రేషియో మిస్ అయినా కూడా అక్రిడేషన్ ప్రాబ్లం రాదు, కానీ ఫ్యాకల్టీ రేషియో స్టూడెంట్ రేషియో మిస్ అయితే మాత్రం రాదండి. Last year, when we go for first time NBA, for ECE it is 24.5. The 0.5, that is the accreditation వచ్చేది కాదు. ఎంత దగ్గరలో ఉండి చేస్తామో చూడండి. Right? Then faculty contributions, then facilities and technical support. Here it comes under all your labs and technicians, all that. Recently మీరు ఏం కొన్నారు, equipment information, all that will comes under this facilities and technical support. Then after that, now see, academic supporting units and teaching learning process. So మీకు academics సంబంధించిన ఎలా సపోర్ట్ చేస్తున్నా, టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి అని. Then governance, institutional support and financial reason. ఇక్కడ calculate, the moment you are seeing this, they are going to calculate how much amount you are going to spend on each and every student. Per student వాళ్ళ ఫీజుకి ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ కూడా చేస్తామండి.
మినిమం 3,500 to 4,000 మనకు ఖర్చు పెట్టాలి ఒక స్టూడెంట్కి పర్ ఇయర్. Then after that, we need to go for continuous improvement. So it's NB అనేది continuous every year మనం ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపిస్తూనే వెళ్ళాలండి. That's the reason when you are planning this result analysis చేస్తున్నప్పుడు పాస్ పర్సంటేజ్ మీ గ్రాఫ్ ఇలా వెళ్తే పర్లేదు, ఇలా వస్తుంది అంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది. అంటే రైసింగ్ అయితే మోనోటానికల్ ఇంక్రీజింగ్ అయితే ప్రాబ్లం రాదు, మోనోటానికల్లీ డిక్రీజింగ్ అయింది అనుకోండి. సో హెచ్ఓడీస్, ఆ సబ్జెక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్, ప్యాక్ కోఆర్డినేటర్స్ వీళ్ళందరూ కూడా సమాధానం చెప్పాల్సి వస్తుంది అక్కడ డిస్కషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి. Then, as I said, OBE is student-centric. Basically, see, we have OBE education, OBE curriculum, OBES, and all these things we are following. OBE కిందకి వస్తుందండి. Then, this is how we have this diagram. Outcome-based education. Curriculum దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, when we see the curriculum, we are going to check what the student should be able to do. ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్ కూడా ఉంటుంది. దెన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్లో హౌ టు మేక్ ద స్టూడెంట్స్ టు అచీవ్ దట్. ఇందాక చెప్పాను క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ద స్టూడెంట్ 4 questions ఆర్ దేర్. ఆ 4 questions ఇక్కడ ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. ఈ 4 డయాగ్రామ్స్లో 4 questions-తో ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం. దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ OBE ఫ్రేమ్వర్క్. సో చూడండి, ఫస్ట్ we need to take the feedbacks of inputs from various stakeholders. ఇది stakeholders part, blue, all your old students, alumni, అందరి feedback తీసుకుంటాం. Then we'll formulate vision, mission, CEOs and all other things, course learning outcomes. ఈ కోర్స్ సంబంధించి కోర్స్ అవుట్కమ్స్, ప్రోగ్రామ్ సంబంధించి ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్. ఈ తర్వాత ప్లాన్, we need to go for planning and delivery. Then అసెస్మెంట్ జరుగుతుంది. అసెస్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఇంప్రూవ్మెంట్స్కి వెళ్ళి ఫైనల్ గా ఈ అచీవ్ చేస్తామా లేదా చూస్తాం. అంటే కంప్లీట్ గా లూప్ క్లోజ్ అయిందా లేదా అండి. హియర్ వి స్టార్టెడ్, హియర్ వి ఫ్యూచర్ గోల్స్ ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నాం, ఎగ్జిక్యూట్ చేసిందని రీచ్ అయ్యా లేదా చెక్ చేస్తున్నాం. కంప్లీట్ క్లోజ్ ఈ విధంగా ఉంటుంది లూప్ కి, OBE ఫ్రేమ్వర్క్ లూప్. దెన్ ఇన్ OBE we have the administrative system, a setup is there. So the moment if you see, we have course coordinator. That means generally suppose for some colleges they may have a number of sections. Suppose if a college is having ECE with 5 or 6 sections, so ఒకే ఫ్యాకల్టీ కోర్స్ చెప్పడు, 4-3 ఫ్యాకల్టీ కోర్స్ చెప్తారు. అట్లాంటప్పుడు ఏమవుతుందంటే, when I say course coordinator, there are a number of people are delivering the same course. Will identify the senior faculty or one among them as course coordinator. As course coordinator, he will sit along with all his colleagues of the same, who are dealing the same subject, and they will write the course outcomes. Course coordinator is the person who is handling the course. Course coordinator is a person who is handling that particular course. So for our case, you are the handling one X subject, you are the course coordinator for that. You are handling another subject, Y subject, you are the coordinator for X subject as well as Y subject also. Is it clear? Then module coordinator. Here when I say module coordinator, we are going to divide the courses into various modules. Like suppose if we consider electronics, some of the subjects related to basic fundamentals of electronics, IC related, VLSI related, communication related, like that we have. Similarly for electrical, power systems is one part, signals part is another thing, machines part is another thing. Like that, each and every group of subjects can be clubbed together and they call it as module. They call it as module. And the person who is in charge or senior, who is handling the subjects and who is having knowledge on this, can be considered as module coordinator of that. Then program coordinator, he is the person who knows about the complete process of OBE and NBA process from first criteria to 10th criteria, can be considered as program coordinator. NBA ఫైల్ మొత్తం స్టడీ చేసి ఫస్ట్ క్రైటీరియా నుంచి 10th క్రైటీరియా దాకా మొత్తం తెలిసిన అతన్ని
ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్గా పెట్టుకుంటాం. ఒకవేళ తెలియకపోతే ఉన్న ఫ్యాకల్టీలో సీనియర్ ఫ్యాకల్టీని ఎవరో ఐడెంటిఫై చేసుకుని అది మొత్తం చదవమంటాం. రైట్? సో ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రేపు మీ డిపార్ట్మెంట్కి ఎన్బిఏకి రావడానికి హీ ఈస్ ద కీ పర్సన్ ఫర్ దట్. Program coordinator is the key person for getting the NBA accreditation of your department. Then program assessment committee, in short we call it as PAC, PAC. So దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఇన్ యువర్ డిపార్ట్మెంట్, మేబీ 4 or 5 or 6 ఒక గ్రూప్ని తీసుకొని మీరు చేసే ప్రతి యాక్షన్కి మీటింగ్ మినిట్స్ రాయాలి. స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ విజన్ మిషన్ దగ్గర నుంచి మీరు ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు, మీటింగ్ పెట్టుకొని మీరు ఆ విజన్ ఎలా అచీవ్ చేశారు, వాట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఫర్ అచీవింగ్ దట్, మిషన్ ఎలా అచీవ్ చేశారు, వాట్ ఆర్ యువర్ ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్, వాట్ ఆర్ యువర్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్, అన్ని ప్రతిదానికి కూడా మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటూ ఈ ప్రోగ్రామ్ అసెస్ కమిటీ అనేది ఇంటర్నల్ కమిటీ. ఈ ప్రోగ్రామ్ అసెస్ కమిటీ మీటింగ్లో వాళ్ళ డిస్కషన్స్, ఇక్కడ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరిని ఇన్వాల్వ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్యాకల్టీని కానీ లేకపోతే స్టూడెంట్స్ని కానీ ఇన్వాల్వ్ చేసుకొని ఫైనల్గా వాళ్ళు డ్రాఫ్ట్స్ ప్రిపేర్ చేస్తారు అన్ని. ఆ రఫ్ డ్రాఫ్ట్స్ ప్రిపేర్ చేసిన దాన్ని నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ డిపార్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అంటాం. డ్యాబ్, డిఏబి ఆర్ డిఏసి అంటాం. ఈ డిపార్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ బోర్డ్ ఆర్ అడ్వైజరీ కమిటీలో మేనేజ్మెంట్, ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ will be the members on this, along with head of the department and few senior faculty of the department. వాళ్ళు మెంబర్స్ అవుతారు. అంటే ప్యాక్ అనేది ఇంటర్నల్ కమిటీ, డ్యాబ్ అనేది ఎక్స్టర్నల్ కమిటీ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ కూడా వస్తారు. ప్యాక్ వాళ్ళు ఏదైతే రాశారో వాళ్ళ రాసినవి అప్రూవ్ చేసేది డ్యాక్లో. ప్యాక్లో ఏదైతే మీరు రఫ్ డ్రాఫ్ట్స్ అన్ని రెడీ చేశారో అవి అప్రూవ్ చేసేది డ్యాక్లో జరుగుతుంది. Suppose if they have given any suggestions, then PAC again they will reconstitute the meeting and they reform it. Again they have to get the approval from DAC. Then modifications unta avani cheyalsinde. So then after that we have IQAC, which you already know. Quality improvement ka jaragadam kosam IQAC cell is a common thing. This is at institute level. And department prati department nunchi kuda 1 or 2 coordinators will be there. This is how we have the complete administrative setup for outcome-based education. Now see, actually 13th June 2014, India has become the permanent member for Washington Accord. అంటే యాక్చువల్గా ఈ ఎన్బిఏ అనే కాన్సెప్ట్ మనది కాదండి. ఇట్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ యుఎస్, ఫారిన్ నుంచి వచ్చింది. అది వాళ్ళు ఏంటంటే ఎబెట్ అంటారు, ఎబెట్, ఏబిఈటి. సో ఆ ఎబెట్ నుంచి మన ఫారిన్లో ఎబెట్ వాషింగ్టన్లో ఉన్న కమిటీ అన్ని కంట్రీస్కి మెంబర్స్ అవ్వాలని చెప్పారు. సింగపూర్ ఇట్లా మిగతా అన్ని కంట్రీస్ అయినాయి. కానీ ఇండియా హ్యాస్ బికమ్ ద మెంబర్ ఆన్ 14th 2014. ఆ డేట్ నుంచే పర్మనెంట్ మెంబర్ కింద ఉంది. అంత ముందు దాకా మనం తీసుకున్న ఎక్రిడేషన్స్ అన్ని కూడా జనరల్గా ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఎక్రిడేషన్స్ జరిగినాయి. కానీ ఫస్ట్ ప్రాసెస్లో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బేస్డ్ అని తీసుకున్నాం. అంటే మీకు ఫస్ట్ స్లైడ్లో మీకు చూపించాం, ఓబీఈలో అవుట్పుట్ బేస్డ్, అవుట్కమ్ బేస్డ్ అనేది. అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఎక్రిడేషన్ జరిగింది ఫస్ట్ ఫేజ్లో. కానీ తర్వాత ఫేజ్లో చేంజ్ చేసేసి 2018-19 దగ్గర నుంచి 17 దగ్గర నుంచి ఓబీఈ కాన్సెప్ట్స్ తీసుకొచ్చారు. 2017 నుంచి ఓబీఈ కాన్సెప్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అయింది. సో 14 to 17 మాత్రం అవుట్పుట్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ నడిచింది మనం. అందుకే మీకు 2 స్లైడ్స్ అక్కడ చూపించింది. రైట్? దెన్ ఇప్పుడు ఇన్ ఇండియా అవుట్కమ్ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి దేర్ ఆర్ 2 committees are there. One is NAC and the other one is NBA. NAC stands for National Assessment Council, which you already know, Accreditation Council, and NBA stands for National Board of Accreditation. So ఇక్కడ 2014 నుంచి ఎనీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అక్రిడేషన్ లేకపోతే ఏఐసిటి అఫిలియేషన్ ఉండదు అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చారు. ఏదో నాక్ అన్నా ఉండాలి, ఎన్బిఏ అయినా ఉండాలి. రైట్? సో బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ఓబీ ఎనీవే, క్లారిటీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఇన్వాల్వ్మెంట్, ఇదంతా ఇట్స్ సింపుల్ థింగ్, యూ కెన్ సే ఇట్స్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్. నౌ సీ, సో చూడండి ఇక్కడ వెన్ యూ సీ దిస్ pyramid, course outcomes are at lower level, program outcomes
and we have another word, program specific outcomes. ఇది ఎందుకు యాడ్ చేస్తున్నామంటే స్పెసిఫిక్ టు ఏ డిపార్ట్మెంట్. సపోజ్ ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో కొన్ని లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీస్ గురించి రాసే పాయింట్లు ఈ స్పెసిఫిక్ అవుట్కమ్స్లో వాడతాం. సపోజ్ స్టూడెంట్ ఎక్స్పర్టైజేషన్ విఎల్ఎస్ఏలో ఉండాలి, ఎంబెడెడ్ సిస్టంలో ఉండాలి, లేదా సిగ్నల్ ప్రాసెసింగ్లో ఉండాలి, ఇట్లా ఈ డొమైన్స్లో ఉండాలి అని చెప్పి రాస్తాం అనుకోండి. జనరలైజ్గా రాయకుండా స్పెసిఫిక్గా రాయాలనుకోండి ఆ ప్రోగ్రామ్కి, అప్పుడు ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫిక్ అవుట్కమ్స్ ఉపయోగించుకుంటాం. ఇది ఏ బ్రాంచ్కి ఆ బ్రాంచ్ యూజ్ చేస్తారు. ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫిక్ అవుట్కమ్స్ అనేవి నౌ సీ ద కీ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ఓబీ కోర్స్. ఇక్కడ కోర్స్ అనేది థియరీ అయినా ప్రాక్టికల్ అయినా ఏదైనా కూడా, ప్రాజెక్ట్ అయినా ఏదైనా కోర్స్ అనేది ప్రతిదానికి కూడా అవుట్కమ్ ఉండాల్సిందే. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే థియరీకి రాసేటప్పుడు అసెస్మెంట్ ఒక విధంగా ఉంటుంది, ప్రాక్టికల్స్ సెమినార్స్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్లాంటి వాటికి అన్నిటికి కూడా అసెస్మెంట్ వేరే విధంగా చేస్తాం. దాని కోసం ఏంటంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ రూబ్రిక్స్. అది ఎలా రాస్తాము ఏంటని చెప్తున్న తర్వాత దెన్ ప్రోగ్రామ్ కోసము ఆల్రెడీ ఏఐసిటి ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ గివెన్, బీటెక్ అయినా ఎటువంటి బ్రాంచ్కి అయినా కూడా ప్రోగ్రామ్ సేమే. అసెస్మెంట్ అనేది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్, ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామనేది. దెన్ అటైన్మెంట్. ఇక్కడ అటైన్మెంట్లో మనం పెట్టిన స్టాండర్డ్ గోల్స్ అచీవ్ చేస్తామా లేదా అనేది చెక్ చేస్తాం. అసెస్మెంట్లోనేమో ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేసి చూస్తాం. అటైన్మెంట్లో మనం పెట్టిన టార్గెట్ రీచ్ అయ్యారా లేదా అనేది, ఇక్కడ అటైన్ అయ్యారా లేదా అనేది చూస్తాం. దెన్ గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్. యాజ్ అ సెడ్, ఎనీ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్కి కొన్ని అట్రిబ్యూట్స్ కావాలి. నాలెడ్జ్ ఉండాలి, స్కిల్ ఉండాలి, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఉండాలి, ఇట్లాంటివి కొన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటాం. దెన్ ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్. యాజ్ ఐ సెడ్ 3 to 5 years ఆఫ్టర్ ద గ్రాడ్యుయేషన్ అచీవ్ చేయాల్సింది. ఇట్స్ అ లాంగ్ స్టేట్మెంట్. దెన్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్, ప్రోగ్రామ్ స్పెసిఫిక్ అవుట్కమ్స్, కోర్స్ అవుట్కమ్స్. ప్రతిదానికి కూడా చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది స్టేట్మెంట్స్ అవన్నీ. దెన్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ థింగ్. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ విత్ దిస్ డయాగ్రామ్. కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అనేది ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ చేయాలి. అంటే కోర్స్ అవుట్కమ్ మీరు ఏదైతే డిఫైన్ చేశారో ఆ కోర్స్ అయిపోయే లోపల అచీవ్ చేయాలి పిల్లోడు. దెన్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్ అనేది ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్, 4 years ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయ్యే లోపల ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్ అచీవ్ చేయాలి. ప్రోగ్రామ్ ఎడ్యుకేషనల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఫ్యూ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ గ్రాడ్యుయేషన్, గ్రాడ్యుయేట్ అయిన తర్వాత చూడాల్సింది ఇది. సో కంప్లీట్ ప్రాసెస్ ఇలా ఉంటుంది, ఓబీఈ ప్రాసెస్. టాప్ వచ్చే విజన్ మిషన్, లిస్ట్ వచ్చేటప్పటికి కోర్స్ అవుట్కమ్, కీ పారామీటర్స్, గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్ అవన్నీ. సో విజన్ స్టేట్మెంట్స్, యాజ్ ఐ సెడ్, ఫ్యూచరిస్టిక్ అప్రోచ్, ఇవన్నీ మీకు సింపుల్, మీకు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ. ఐ డోంట్ వాంట్ టు. సో when you are formulating the vision, now see, here we need to follow the technique, bottom up approach. విజన్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మనం రాస్తున్నప్పుడు ఏంటి, ముందు కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాసుకొని ఇట్లా కింద నుంచి పైకి వెళ్ళాలి. కానీ ఇంప్లిమెంటేషన్కి వచ్చేటప్పటికి రివర్స్లో వస్తాం. డిజైనింగ్ అప్పుడేమో ఒక ఆర్డర్లో వెళ్తాము. వెన్ యూ డిజైన్ ఇట్ స్టార్ట్ విత్ కోర్స్ అవుట్కమ్, ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్, విజన్ మిషన్. ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమో రివర్స్ వేలో ఎగ్జిక్యూషన్లోకి వెళ్తాం. అంటే ఎలా చేస్తామంటే, నేను ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసేది ఐ టు స్టార్ట్ విత్ విజన్ మిషన్ ఫస్ట్. నేను రాసేది విజన్ మిషన్ ఫస్ట్ రాస్తా, తర్వాత పిఈఓ రాస్తాను, తర్వాత పిఓస్ పిఎస్ఓస్ రాస్తాను, తర్వాత కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాస్తాను. అంటే ఎలా చేస్తాను, ఫస్ట్ ఏమో విజన్ తీసుకున్నాను, విజన్ తగ్గట్లుగా ఇట్లా రాసుకుంటూ వచ్చా. ఎగ్జిక్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి కింద నుంచి పైకి వెళ్తాం. అంటే ముందు కోర్స్ అవుట్కమ్స్, ప్రోగ్రామ్ అవుట్కమ్స్, ఇట్లా వెళ్తాం. ఇంప్లిమెంటేషన్లోనేమో టాప్ డౌన్ అప్రోచ్, ఎగ్జిక్యూషన్ ఏమో బాటమ్ అప్ అప్రోచ్. అది అన్నమాట. సో విజన్, విచ్ ఐ సైడ్ ఫ్యూచరిస్టిక్ స్టేట్మెంట్. మిషన్, ఇన్ ఆర్డర్ టు అచీవ్ దిస్ విజన్, వాట్ ఈస్ యువర్ మిషన్ అనేది ఉండాలి. సో జనరలీ how we can, what is the process that we are following for achieving this vision and mission? We need to conduct series of meetings with the faculty, alumni, parents, students and employers. Then
we should have program assessment committee. They have to review this and they will write the vision and mission first. And department advisory committee, they will approve that. ఎటువంటి రాసి మీరు ఏవి ఇంప్లిమెంట్ చేసినా కూడా ఫైనల్గా అప్రూవల్ అథారిటీ మాత్రం డిపార్ట్మెంట్ అడ్వైజరీ కమిటీ అవుతుందండి. దెన్ ఈ ఎక్కడ డిస్ప్లే చేస్తాం? కాలేజ్ వెబ్సైట్, న్యూస్ లెటర్స్, టెక్నికల్ మ్యాగజైన్స్ అండ్ ఆల్ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్స్ ఇన్ ద డిపార్ట్మెంట్. అందుకే మీరు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, వీ హ్యావ్ విజన్ మిషన్ బోర్డ్స్ అన్ని కూడా మనకు వేరియస్ లొకేషన్స్లో ఉండటానికి కారణం. దెన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ విజన్ అండ్ మిషన్ and PEOs also. So first thing chestamante, we need to consider institutional vision mission statements into consideration. Then we'll take stakeholders, internal stakeholders as well as external stakeholders. We'll ask the feedbacks take the feedback from them. And all these feedbacks will be collected as inputs, collection of inputs from various stakeholders. Then we conduct faculty meetings the department, and finally we'll write a draft vision and mission or PEO statements, and then after that we'll conduct PAC meeting. Then finally we'll get the approval from DAC. If DAC has reviewed it, any review is required, again PAC will go to feedback. Any review is required, then again PAC has to conduct the meeting again and again redraft it, and it has to get approval from DAC. If approval is not, there is no review is needed, then finally we have to publish that. So final copy ni appudu release chestam. This is how we can follow this for the implementation of vision, mission and PEOs. Right? So దాంట్లో మీకు చెక్ చేస్తే ప్యాక్ మీటింగ్ మినిట్స్, డాక్ మీటింగ్ మినిట్స్ రెండు ఉంటాయండి. ఆ మీటింగ్ మినిట్స్లో మీకు ఈ డిస్కషన్స్ అనేది దాంట్లో వస్తాయి. Then so process, as I said, programs, now see PEOs, PSOs ఎట్లా తీసుకుంటాం, ఎలా డిసిమినేట్ చేస్తాం అనేది. Program PSOs, PEOs framed through discussion with faculty, industry and alumni. Then course will be discussed through faculty meetings. Lesson plan, detailed lesson plan and along with course outcomes distributed to students. Then finally dissemination, PEOs ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ వేరియస్ లొకేషన్స్ లో డిపార్ట్మెంట్ లో డిసిమినేట్ చేస్తుంటాం. This is how we have this process of formulation. Then program educational objectives, as I said, first few years after the graduation. Process of taking that feedback, again we need to take the feedback for this from the stakeholders. ఎవరు అవుతారు ఇక్కడ మన stakeholders? Passed out students, alumni and employers, parents, వీళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుంటాం ఇక్కడ PEOs అచీవ్ చేయడానికి. Now see, so these are the PEOs of ECE itself. I think you know, now they may change it. I think PEOs 3 to, generally when you're while writing this program educational objectives, there is a standard procedure. We have to write 3 to 5 PEOs. 3 to 5 PEOs రాసుకోవచ్చు, అవి మనం డిఫైన్ చేస్తాం. See, so course outcomes and program outcomes, they are short-term goals or short-term outcomes. Vision, mission, PEOs and or long term. సో ఇక్కడ మన టెక్నిక్ కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఇమీడియట్గా అచీవ్ చేయాల్సినవి ఏంటంటే CO అటైన్మెంట్స్, COs అన్ని కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ చూడాలి. PEOs, PSOs, విజన్ మిషన్ 3 to 5 years ఆఫ్టర్ మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత చూడాల్సినవి. As I said, program outcomes, there are 12 in number. So these are the program outcomes: engineering knowledge, problem analysis, design development, conduct investigations of complex problems, modern tools usage. ఈ ఫస్ట్ 4 మాత్రమే మీకు థియరీ పేపర్స్కి మ్యాప్ అవుతాయి. ఎనీ థియరీ పేపర్. 5th టూల్ వచ్చి ఓన్లీ సాఫ్ట్వేర్ రిలేటెడ్ గాను ల్యాబ్స్ టూల్స్ కు బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. దెన్ 6th నుంచి ఉన్న POs అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్. ఇవన్నీ కూడా ఎఫెక్టివ్ దీని కిందకు వస్తాయి. These are the PSOs. Now how to write course outcomes. Now when you are going to write the course outcomes, we need to follow the technique. These course outcomes are the statements
which gives us action, which will have action verb that serve the evidence of knowledge, skill and attitude, which we call it as KSA. మీరు రాసే కోర్స్ అవుట్కమ్ ఏదైనా కూడా నాలెడ్జ్ని డిఫైన్ చేస్తూ ఉండాలి, స్కిల్ని బేస్ చేసుకుని ఉండాలి, యాటిట్యూడ్ బేస్ అయి ఉండాలి. అయితే మీరు అనొచ్చు, సార్ ఇట్లా ఎట్లా తెలుస్తుంది నాలెడ్జ్, స్కిల్, యాటిట్యూడ్ అనేది ఏంటంటే, వెన్ ఐ సే నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ కాగ్నిటివ్. జాగ్రత్త వినండి. వెన్ ఐ సే నాలెడ్జ్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కాగ్నిటివ్స్, థింకింగ్ అండ్ డూయింగ్ దట్. వెన్ ఐ సే స్కిల్ it is psychometric. When I say attitude, it is affective. జాగ్రత్తగా అర్థమైందండి నేను చెప్పిన పాయింట్. ఇందాక మీకు 3 గ్రూప్స్ చూపించానా? లెర్నింగ్ డొమైన్స్లో ఏం చెప్పాను? 3 డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి కాగ్నిటివ్, ఒకటి సైకోమెట్రిక్, ఇంకోటి ఎఫెక్టివ్ అని. ఆ 3 గ్రూప్స్కి ఈ 12 POs మ్యాప్ అవుతాయి అని, రైట్? ఇప్పుడు COs కూడా 3 పారామీటర్స్ని బేస్ అయి ఉంటాయి. నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని, స్కిల్ బేస్ చేసుకొని, యాటిట్యూడ్ బేస్ చేసుకొని. నాలెడ్జ్ అనేది ఆటోమేటిక్గా సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ అండ్ అండర్స్టాండింగ్ టు యూ, అదంతా కాగ్నిటివ్ డొమైన్లో ఉంటుంది. స్కిల్ అనేది సైకోమెట్రిక్ డొమైన్లో ఉంటుంది. యాటిట్యూడ్ అనేది ఎఫెక్టివ్ డొమైన్లో వస్తుంది. అంటే ఏంటి? హౌ యు ఆర్ బిహేవింగ్ విత్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, టీమ్ ఆఫ్ పీపుల్తో మీరు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు, సొసైటీతో మీరు ఎలా ఉంటున్నారు, అవన్నీ కూడా దాని యాటిట్యూడ్ బేస్ అయి ఉంటుంది. అందుకోసమే మీకు ఆ ఎఫెక్టివ్ దాంట్లోకి వెళ్తుంది. అంటే వైల్ రైటింగ్ దిస్ COs యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దిస్ త్రీ థింగ్స్. అది నాలెడ్జ్ లెవెల్లో ఉందా, స్కిల్ బేస్ అయి ఉందా, లేకపోతే యాటిట్యూడ్ బేస్ అయి ఉందా అంటే మీరు అనొచ్చు, ఎలా తెలుస్తుంది సార్ అని. సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ థియరీ పేపర్, ఒక పేపర్కి థియరీ పేపర్ రాస్తున్నారు. థియరీ పేపర్ రాసినప్పుడు కంప్లీట్గా ఏంటి, అది నాలెడ్జ్ బేస్డే కదా మీరు రాస్తుంది. అంటే మీకు ఏమవుతుంది, నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ మాత్రమే టచ్ అవుతుంటాయి, స్కిల్ టచ్ అవ్వదు. అలా కాకుండా మీరు ఒక ల్యాబ్ తీసుకొని రాస్తున్నారు, అక్కడ ఏమవుతుంది, నాలెడ్జ్ వస్తుంది, స్కిల్ వస్తుంది, ఆ 2 లింక్ అవుతాయి. అలా కాదు, మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్, సెమినారో తీసుకున్నారు, అప్పుడు నాలెడ్జ్, స్కిల్, యాటిట్యూడ్ 3 వస్తాయి. ఎట్లా అంటే, సో నాలెడ్జ్ అనేది హౌ హీ హాస్ ప్రెజెంటెడ్ ద థింగ్స్, టెక్నాలజీని ఎలా వాడుతున్నాడు ఏంటి అనేది, టూల్స్ని బేస్ చేసుకొని స్కిల్ వస్తుంది. ప్రజెంటేషను ఆ బిహేవియరల్ కానీ, లేకపోతే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కానీ, టీంతో లీడ్ చేసే దాంట్లో కానీ యాటిట్యూడ్ వచ్చేస్తుంది. అట్లా మనం తీసుకున్న టాపిక్ అంటే మీరు ప్రాజెక్ట్కి ఏవేవి మ్యాప్ అవుతాయి, ల్యాబ్కి ఏవి మ్యాప్ అవుతాయి, థియరీకి ఏవి మ్యాప్ అవుతాయి, ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు అర్థమవుతుంది. ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఎవ్రీ కోర్స్ జనరల్గా ఏంటంటే, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాసేటప్పుడు చాప్టర్ సబ్జెక్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని there are generally they will write 4 to 6 కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాస్తాం. ఒక సబ్జెక్ట్కి 4 మినిమం 4 తీసుకొని మ్యాక్సిమం 6 కోర్స్ అవుట్కమ్స్ దాకా రాస్తాం. అయితే మనం ఫాలో అయ్యే టెక్నిక్ ఏంటంటే, మనం చాప్టర్ వైజ్ రాస్తాం. ఎందుకంటే మనకి ఇంటర్నల్ అసెస్మెంట్ ఇంతకుముందు యూనివర్సిటీ లింక్ అయి ఉంది కాబట్టి, యూనివర్సిటీలో మన క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎవాల్యుయేట్ చేయడం కష్టం అవుతుంది. ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ కోసమే మనం అసెస్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి, క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్ మన కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి, మనం యూనిట్ వైజ్ అసెస్మెంట్, యూనిట్ వైజ్ COs రాసుకుంటే ఈజీగా మ్యాప్ చేయొచ్చు అని చెప్పేసి ఉద్దేశంతో మనం అలా రాసుకున్నాం. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎందుకు మనం యూనిట్ వైజ్ రాసామంటే, మనం ఇదొకటే కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి అలా రాసాం. ఇప్పుడు అటానమస్కి మొత్తం మన కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి మన ఇష్టం ఎలా అయినా రాయొచ్చు. అటానమస్కి వచ్చిన తర్వాత మనం అంత మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎట్లా రాసినా పర్లేదు. ఇందా మీకు చెప్పాను 2 మెథడ్స్ రాయొచ్చు అండి. ఒకటి ఏంటి, సిలబస్ యాజ్ ఏ హోల్గా తీసుకొని రాయొచ్చు, లేదా టాపిక్ చాప్టర్ వైజ్ తీసుకొని రాయొచ్చు. మనం ఇప్పుడు దాకా ఫాలో అయింది చాప్టర్ వైజ్ తీసుకొని ఫాలో అయ్యాం. ఫస్ట్ చాప్టర్కి ఫస్ట్ కోర్స్ అవుట్కమ్, సెకండ్ చాప్టర్కి సెకండ్ కోర్స్ అవుట్కమ్, అలా ఫాలో అయ్యాం, రైట్? సో వైల్ నౌ when you are going to writing this course outcomes, చూడండి జాగ్రత్త, ఒకసారి జనరల్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఒక పర్టికులర్ కోర్స్కి రాసిన అవుట్కమ్స్ ఇవి. జస్ట్ ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్ అనే పేపర్ అందరికీ అర్థం అవడం కోసం బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. ఇంజనీరింగ్ ఫిజిక్స్లో కోర్స్ అవుట్కమ్స్ ఎలా రాసాం చూడండి. అండర్స్టాండ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ సో అండ్ సో, అండర్స్టాండ్ ద ఫండమెంటల్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో, then understand the role of free electrons of so and so topic,
అండర్స్టాండ్ ద బేసిక్ లేజర్ ఫిజిక్స్, దెన్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను ఒకే కోర్స్ అవుట్కమ్ వాడింది. అంటే బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ మీరు చూసినప్పుడు, బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో మనకి 5 చాప్టర్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ 5 చాప్టర్లకు 5 రాసామనుకోండి, కానీ అన్నీ ఏ లెవెల్లో ఉన్నాయి? అండర్స్టాండ్ లెవెల్లోనే ఉన్నాయి. కానీ మనం ఏ లెవెల్ దాకా వెళ్ళొచ్చు? మనం డిజైన్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళలేమండి. మనం డిజైన్ లెవెల్ దాకా వెళ్ళలేము. మనం ఏంటంటే మ్యాక్సిమం 5th లెవెల్ దాకా వెళ్ళొచ్చు. అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే లో లెవెల్లో హై లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్, ఎల్ఎల్టీ అండ్ హెచ్ఎల్టీ అంటాం. లో లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అండ్ హై లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్ అని. సో అప్పుడు ఏంటి K1, K2, K3 లెవెల్స్ లో లెవెల్, K4, K5, K6 హై లెవెల్ ఆఫ్ థింకింగ్. సో మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే రిమెంబర్, అండర్స్టాండ్ అనేది సెకండ్ లెవెల్, అండ్ అన్ని కోర్సెస్కి సెకండ్ లెవెల్లోనే ఇచ్చేసాడు. అంటే ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో అనలైజ్ చేసేది కానీ ఎవాల్యుయేట్ చేసేది కానీ ఉండదా? అందుకే ఏంటి మీరు ఇలా రాస్తే ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పాను. అంటే ఏమవుతుంది, మీకు ఇవ్వగలిగే ఇలా కోర్స్ అవుట్కమ్స్ మీరు డిఫైన్ చేసి నేను అండర్స్టాండ్, అప్లై లెవెల్లో, అనలైజ్ లెవెల్లోనో, ఎవాల్యుయేట్ లెవెల్లోనో క్వశ్చన్ ఇస్తాను అంటే రాంగ్ అవుతుంది. అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ సెట్ చేసేవాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు, స్టూడెంట్ కూడా మీ మీద గొడవ పెడతారు. మీరు ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తుందేమో లో లెవెల్, మీరు ఇస్తుందేమో హై లెవెల్ అవుతుంది. అది ఇట్స్ నాట్ ఏ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. నో ఎలా ఇవ్వాలి కోర్స్ అవుట్కమ్స్? సో నౌ సీ, కోర్స్ అవుట్కమ్స్ ఆర్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్, స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ దట్ ద స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో. ఇది బేస్ చేసుకోవాలి మనం. దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గ్రాడ్యుయేట్, సో కోర్స్ అవుట్కమ్స్ రాసేటప్పుడు నౌ సీ, typically 4 to 6 course outcomes it should be. Then the course outcomes are defined by considering course content covered in each and every topic. దాని ప్రతి మాడ్యూల్ని బేస్ చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది. సపోజ్ ఫస్ట్ చాప్టర్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, టాపిక్ టు టాపిక్ చెక్ చేస్తూ, ఫస్ట్ టాపిక్ మీకు రిమెంబర్ లెవెల్ ఉంది, థర్డ్ టాపిక్, ఫోర్త్ టాపిక్ అనలైజ్ లెవెల్ ఉంది అనుకోండి. అంటే మీరు ఆ పర్టికులర్ చాప్టర్ మొత్తాన్ని చెక్ చేసినప్పుడు ఏ లెవెల్లో ఉంది? లో లెవెల్ వచ్చింది, మీడియం లెవెల్లో ఉంది. ఇక మిగతా టాపిక్స్ అని కూడా లో లెవెల్లో ఉన్నా మీరు హైయెస్ట్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో అదే రాయాలి. చాప్టర్ మొత్తాన్ని హోల్గా తీసుకొని ఏ లెవెల్లో మీకు క్వశ్చన్ ఇవ్వగలుగుతామో, హైయెస్ట్ లెవెల్ ఏదైతే ఉందో ఆ హైయెస్ట్ లెవెల్ బేస్ చేసుకొని రాయాల్సి ఉంటుంది. నో సీ, ఎలా రాస్తాం చూడండి అమ్మా. యూ షుడ్ ఫాలో ద టెక్నిక్ వెన్ యూఆర్ రైటింగ్ ద కోర్స్ అవుట్కమ్. వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ఏ టెక్నిక్ నోన్ యాజ్ SMART. Specific. That means your course outcomes could be specific. And the second one is measurable. Then achievable. Then realistic and time-bound. This technique follow. Now, when I say this SMART technique, so when you're writing that course outcome, it should have time-bound, it should be specific, and it can be measurable, and it can be achievable, and it can be realistic. ఇవి లేకుండా మనం రాయలేము. సో ఎలా రాస్తాం చూడండి. when I say the outcomes, as I said, there are 3 outcomes are there. ఇప్పుడు చూడండి, ఇందాక మీ కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అనేది దేని మీద బేస్ అయి ఉందన్నాం? స్టూడెంట్ యొక్క ఎబిలిటీని బేస్ చేసుకొని నాలెడ్జ్, స్కిల్, యాటిట్యూడ్. ఆ నాలెడ్జ్, స్కిల్, యాటిట్యూడ్ని బేస్ చేసుకొని 3 అవుట్కమ్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చేదే కాగ్నిటివ్ అవుట్కమ్. నాలెడ్జ్ని బేస్ చేసుకొని వచ్చేదే కాగ్నిటివ్ అవుట్కమ్. బిహేవియర్, యాటిట్యూడ్ బేస్ చేసుకొని వచ్చేది బిహేవియరల్ అవుట్కమ్. అండ్ స్కిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ స్కిల్ బేస్ చేసుకొని వచ్చేది ఎఫెక్టివ్ అవుట్కమ్. సో వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం డిఫైన్ చేస్తాం. నో సీ, నాలెడ్జ్ చూడండి, KSC అంటే నాలెడ్జ్ అంటే కాగ్నిటివ్, స్కిల్ అంటే సైకోమెట్రిక్, ఎఫెక్టివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఎఫెక్టివ్. KSC అంటే అది క్లియర్? నవ్వు ఆ 3 డొమైన్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి. కాగ్నిటివ్, నాలెడ్జ్ అండ్ థాట్ అండ్ థింకింగ్, మెమరైజింగ్, రిమెంబరింగ్, రీజనింగ్, ఎక్సెట్రా. ఇట్ కమ్స్ అండర్ కాగ్నిటివ్. దెన్ ఎఫెక్టివ్ అంటే క్లాస్లో ఏదైనా క్వశ్చన్ అడుగుతున్నప్పుడు నేను చెప్తాను సార్ అని చెప్పేసి ఎమోషనల్, ఇవన్నీ యాటిట్యూడ్, ఎఫెక్టివ్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని వస్తుంది. Appreciation, motivation and all other things. Then psychometry, it's completely based on the skill.
సో ఈ 3 డొమైన్స్కి లింక్ అవుతాయండి. KSA మీన్స్ దిస్ ఇస్ K, సారీ ఇది K అవుతుంది, SM లాస్ట్ది అవుతుంది, మధ్యలోది A అవుతుంది, దట్ ఈస్ వాట్ KSA is. Now see, in each domains, కాగ్నిటివ్ డొమైన్లోను, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్లోను, సైక్లోమెట్రిక్ డొమైన్లోను అన్నిట్లోనూ మీకు కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఎట్లా? కాగ్నిటివ్లో నాలెడ్జ్, అండర్స్టాండ్, అప్లై, అనలైజ్, రిమెంబర్, ఇందాక మీకు చూపించా కదా, ఒక టేబుల్ లాగా చూపించా కదా, 6 లెవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అట్లానే ఎఫెక్టివ్ డొమైన్లో 5 లెవెల్స్ ఉన్నాయి, సైక్లోమెట్రిక్ డొమైన్లో మరి ఒక 7-8 డొమైన్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం. ఇన్ని డొమైన్స్ మనం క్వశ్చన్ పేపర్ రాస్తుంది దేనికి? దీనికి మాత్రమే. కాగ్నిటివ్ దానికి మీరు రాస్తుంది. స్కిల్ యాటిట్యూడ్కి మీరు ఎక్కువ రాయలేరు. స్కిల్ యాటిట్యూడ్ని ఎలా అసెస్ చేస్తారు? క్వశ్చన్ పేపర్తో చెక్ చేయలేం, రూబ్రిక్స్ ఉపయోగించి చెక్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసేది దేనికి చేస్తారు? ఈ పార్ట్కి. థియరిటికల్ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా చేసేది ఈ పార్ట్కి. మిగతా అన్ని కూడా ఎలా చెక్ చేస్తారు? మీరు వాడి బిహేవియర్ ఎలా ఉంది, ఎనీ అబ్జర్వేషను, లేకపోతే వాడి మీతో బిహేవ్ చేసి వీటిని బేస్ చేసుకోండి. దానికోసం రూబ్రిక్స్ ఉపయోగించుకొని చేస్తాం మిగతా. సో ప్రతి దానికి కూడా యాక్షన్ వర్బ్స్ అండి, ప్రతి గ్రూప్కి. ఇది నాలెడ్జ్ బేస్డ్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్కి, ఎఫెక్టివ్ డొమైన్కి గ్రూప్ వర్డ్స్, సైకోమెట్రిక్కి. ఇట్లా ప్రతి గ్రూప్కి కూడా, అంటే 3 లెవెల్స్ ఆఫ్ డొమైన్స్కి 3 యాక్షన్ వర్బ్స్ అన్నిటికీ ఉన్నాయి కదా. అన్నిటి యాక్షన్ వర్బ్స్కి గ్రూప్ ప్రతి లెవెల్కి యాక్షన్ వర్బ్స్. మీరు సిఓస్ రాసేటప్పుడు ఈ యాక్షన్ వర్బ్స్ని బేస్ చేసుకొని రాస్తాం. మరి ఇన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కష్టం కదా. మనం ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకో. మనం ఒక్కటి చూసేది ఏంటంటే కాగ్నిటివ్ డొమైన్ ఒక్కటే మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తాం. సైకోమెట్రిక్ అండ్ ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ని మనము దానికి రూబ్రిక్స్ ఉపయోగించుకొని చేసేస్తాం. ఇక్కడ మీకు అర్థమవుతుంది, చూసి చూడండి. సెన్స్, స్మెల్, టేస్ట్, వ్యూ, ఇవన్నీ ఏంటి? స్కిల్లో లేకపోతే యాటిట్యూడ్ అవుతుంది, ఎఫెక్టివ్. అందుకని దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇచ్చేయలేం. Now see, how you have to write this course outcome. When you are writing this course outcome, it should have an action verb and it should have subject content and level of achievement, condition of performance is applicable, if applicable. ఈ 4 ఉంటేనే మీకు గుడ్ కోర్స్ అవుట్కమ్ అవుతుందండి. మీరు అనొచ్చు, ఎలా తెలుస్తుంది సార్ యాక్షన్ వర్బ్ అనేది? సో వెన్ యూర్ రైటింగ్ దిస్ కోర్స్ అవుట్కమ్స్, యు ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్, లేదా రివైజ్ ద రివ్యూ ఆఫ్, లేదా చూస్, ఎనలైజ్, ఇట్లా మీరు ఏదో కొన్ని వర్డ్స్ వాడుతూ ఉంటారు. ఆ వర్డ్స్నే యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటాం. ఆ వర్డ్స్ని ఏ గ్రూప్లోకి వస్తాయి కూడా మీకు తెలుస్తుంది. I'll show you back. కాగ్నిటివ్ డొమైన్ కదా, యాక్షన్ వర్బ్స్ ఇన్ కాగ్నిటివ్ డొమైన్ చూడండి. రిమెంబర్, అండర్స్టాండ్ అండ్ అప్లై విల్ కమ్స్ అండర్ లోయర్ ఆర్డర్. అనలైజ్, ఎవాల్యుయేట్ అండ్ క్రియేట్ ఆర్ డిజైన్ కమ్స్ అండర్ హైయర్ ఆర్డర్. సో దాంట్లో ఓవర్ వ్యూ అనే దాన్ని చూడండి, జస్ట్ ఇక్కడ లెవెల్ ఓవర్ వ్యూ అని రాస్తాం. ఓవర్ వ్యూలో రిమెంబరింగ్లో ఎలా రాస్తాం చూడండి, కీవర్డ్స్, యాక్షన్ వర్బ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. రీకాలింగ్, బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్. అంటే మీరు రిమెంబర్లో యూఆర్ రీకాలింగ్ ద బేసిక్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ కాన్సెప్ట్స్. దెన్ కాంప్రహెండ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఐడియాస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. ఇట్లా ఇది ఓవర్ వ్యూ. అంటే రిమెంబర్ అంటే ఏంటి, అండర్స్టాండ్ అంటే ఏంటి, అప్లై అంటే ఏంటి, ఎనలైజ్ అంటే ఏంటి, ఎవాల్యుయేట్ అనేది ఓవర్ వ్యూ. దెన్ దీనికి సంబంధించిన యాక్షన్ వర్బ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. యాక్షన్ వర్బ్స్, ఇది రిమెంబర్ అండి, ఫస్ట్ కాలం. రిమెంబర్లో మీరు డిఫైన్, ఐడెంటిఫై, లేబుల్, లిస్ట్, రీకాల్, స్టేట్, ఇలాంటి మీరు స్టేట్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓమ్స్ రా అన్నారు అనుకోండి, రిమెంబర్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. లేదా గివ్ సమ్ క్లాసిఫై అని చెప్పి ఏదైనా క్వశ్చన్ రాశారనుకోండి, ఇట్ కమ్స్ అండర్ అండర్స్టాండ్. దెన్ బిల్డ్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేస్తూ బిల్డ్ ఏ మోడల్ సూటబుల్ ఫర్ ఎ పర్టికులర్ అప్లికేషన్ అని చెప్పి రాశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ అండర్స్టాండ్, సారీ అప్లై. దెన్ సపోజ్ ఇఫ్ యు లైక్ డిఫరెన్షియేట్ అనే వర్డ్తో ఏదైనా ఈక్వేషన్, ఏదైనా స్టేట్మెంట్ రాశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్. అట్లా మీరు ఈ యాక్షన్ వర్బ్స్ను ఉపయోగించుకుంటూ ఇఫ్ యు రైట్ ఎ స్టేట్మెంట్,
ఆ ఫస్ట్ వర్డ్ని బేస్ చేసుకొని నేను ఏ లెవెల్ ఆఫ్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీలో ఉందో ఐడెంటిఫై చేసేస్తాం. అందుకని వీటిని యాక్షన్ వర్బ్స్ అంటాం. అంటే వాళ్ళు మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ రాసినప్పుడు కూడా వీటిలోంచి ఏదో ఒక వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు. క్వశ్చన్ పేపర్ రాసేటప్పుడు కూడా వీటిలోంచే ఏదో వర్డ్ యూజ్ చేస్తారు, రైట్? అట్లానే ఎఫెక్టివ్ డొమైన్ కూడా అలాగే యాక్షన్ వర్బ్స్ ఉంటాయి. బట్ మనకి ఎఫెక్టివ్ డొమైన్కి అవసరం లేదు, కాగ్నిటివ్ డొమైన్ మనకు మాత్రమే కావాలి. ఎఫెక్టివ్ డొమైన్లో చూడండి, లిజన్, నోటీస్, పే అటెన్షన్, టాలరేట్, ఇవన్నీ ఏంటి, వాళ్ళు టీమ్తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉండాలి అనే దాంట్లో ఇవన్నీ వాటికి రిలేట్ అయ్యి ఉంటాయి ఆ వర్బ్స్ అన్ని కూడా. సైకోమెట్రిక్ సంబంధించి అంటే స్కిల్ బేస్ చేసుకొని, క్యాపబిలిటీ బేస్ చేసుకొని ఉంటాయి ఇవన్నీ. సో this is how you can write it. Now, before original version లో మీకు ఫస్ట్ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ కాగ్నిటివ్ డొమైన్లో ఇఫ్ యు సీ 1956లో ఇలా ఉంది, నాలెడ్జ్, అండర్స్టాండ్, అప్లై, అనలైజ్, ఎవాల్యుయేట్, ఈ ఆర్డర్. దాన్ని రివైజ్డ్ ఆర్డర్ వచ్చేటప్పటికి 2001లో ఇలా తీసుకొచ్చేసారు, రిమెంబర్, అండర్స్టాండ్, అప్లై, అనలైజ్, ఎవాల్యుయేట్ అండ్ క్రియేట్. ఇది ఇప్పుడు మనం యూజ్ చేస్తున్న బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ టేబుల్ అంటాం. ఇది బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ. లోయర్ ఆర్డర్ వచ్చి రిమెంబర్, హైయర్ ఆర్డర్ వచ్చి క్రియేట్. సో మీరు ఇప్పుడు ఇందాక క్వశ్చన్స్ అన్ని థియరీకి సంబంధించిన కాగ్నిటివ్ సంబంధించిన కదా, మీరు రాస్తున్న సపోజ్ రిమెంబర్ లెవెల్లో ఉన్న యాక్షన్ వర్బ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్లోంచి ఏది తీసుకున్నా కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ రిమెంబర్. అండర్స్టాండ్ టేబుల్ కాలంలో ఉన్న ఏ యాక్షన్ వర్బ్ తీసుకొని మీరు రాసినా కూడా ఇట్ కమ్స్ అండర్ అండర్స్టాండ్. అర్థమవుతుందండి? మీరు అది బేస్ చేసుకొని మీరు సిఓస్ రాస్తారనమాట. నో సి స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండాలి చూడండి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ కోర్స్ అవుట్కమ్, ఎన్ యాక్షన్ వర్డ్ ఆర్ యాక్షన్ వర్బ్. యాక్షన్ వర్డ్ అని కింద లిస్ట్లో చెప్పాను కదా, అదే యాక్షన్ వర్డ్ అవుతుంది. ఎన్ యాక్షన్ వర్డ్ దట్ ఐడెంటిఫై ద పెర్ఫార్మెన్స్ టు బి డెమాన్స్ట్రేటెడ్. లెర్నింగ్ స్టేట్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్. నో సి యాక్షన్ వర్డ్స్ ఏంటి చూడండి, కంపైల్, ఐడెంటిఫై, క్రియేట్, ప్లాన్, ఆల్ దట్. మీకు ఆ లిస్ట్లో ఉన్నాయని యాక్షన్ వర్డ్స్ అవుతాయి. నో సి ఒక ఎగ్జాంపుల్, స్ట్రెంత్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ పేపర్లో ఇక్కడ చూడండి, అప్లై లా ఆఫ్ ఫిజిక్స్ టు కంప్లీట్ సో అని చెప్పి రాసాం. ఇక్కడ జనరల్గా చూడండి, అప్లై లాస్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అని ఉంది, అప్లై అనేది ఉంది. అదేంటి యాక్చువల్గా అది యాక్షన్ వర్బ్. సో అప్లై కమ్స్ అండర్ యాక్షన్ వర్బ్. నెక్స్ట్ మిగతాది ఇక్కడ టైప్స్ ఆఫ్ రెస్పాన్సెస్, స్ట్రెస్ అండ్ డిఫార్మేషన్ అన్నాడు. స్ట్రెస్ అండ్ డిఫార్మేషన్ అనేది టాపిక్ అవుతుంది మనకి. సో అదే లెర్నింగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఇట్లా ప్రతి టాపిక్కి మీరు రాస్తున్న యాక్షన్ వర్బ్సే ఇలా రాస్తారు. చూడండి, అనలైజ్ స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫోర్స్ స్టేట్మెంట్ అన్నారు. ఇక్కడ అనలైజ్ అనేది యాక్షన్ వర్బ్, స్ట్రక్చరల్ ఎలిమెంట్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఫోర్స్ సిస్టమ్స్ అనేది లెర్నింగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. ఇట్లా ప్రతి పేపర్, ప్రతి తారీఖు కూడా యాక్షన్ వర్బ్, లెర్నింగ్ స్టేట్మెంట్ రెండు ఉంటాయి. అందుకే మీరు రాస్తున్నప్పుడు ద మూమెంట్ when you're writing the course outcome also, సో ఏ కోర్స్ అవుట్కమ్ రాస్తున్నా కూడా ముందు రిమెంబర్ ఆర్ అండర్స్టాండ్ ఆర్ అప్లై ఇట్లాంటి వర్డ్ కనిపిస్తూ ఫాలోడ్ బై సమ్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ స్టేట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో అదే లెర్నింగ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. నౌ సి జాగ్రత్తగా చూడండి అమ్మా, అసెస్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు డైరెక్ట్ టూల్స్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ టూల్స్ వీ హ్యావ్. అండ్ పిఓస్ చూడండి, మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి. పిఓ 1 to 12 పిఓస్ ఉన్నాయి కదా. పిఓస్ మీరు టెస్ట్ పెట్టారనుకోండి పిల్లలకి, లైక్ మిడ్ ఎగ్జామినేషన్ ఆర్ యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ ఏదైనా కూడా, ఏ పిఓస్ మ్యాప్ అవుతున్నాయి? ఫస్ట్ 4A. మీకు నెక్స్ట్ పిఓస్ మ్యాప్ అవ్వవు. అంటే మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకవేళ మీరు ఇచ్చినా కూడా మీకు, కానీ ఇక్కడ జాగ్రత్తగా మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పిఓస్ 4 మ్యాప్ అవుతుంది. కానీ బ్లూమ్స్ లెవెల్స్ మీరు లోయర్ ఆర్డర్ నుంచి హైయర్ ఆర్డర్ దాకా ఎక్కడికైనా వెళ్ళవచ్చు. కానీ బ్లూమ్స్ లెవెల్లో కూడా క్రియేట్ దాకా వెళ్ళాం. ఎందుకు? ఇంజనీరింగ్ లెవెల్లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీలో డిజైన్ చేసేదంత సబ్జెక్టులు మనకు లేవు. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? డిజైన్ చేసే సబ్జెక్ట్స్ మాస్టర్స్లో ఉంటుంది, వాటికి అప్లై అవుతాయి. మాస్టర్స్ దాంట్లోకి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళీ మీరు డిజైన్లో అప్లై అవుతాయి. కానీ బ్యాచిలర్ డిగ్రీలో క్రియేట్ దాకా రాదు. దెన్ అసైన్మెంట్స్ ఏమైనా ఇస్తున్నప్పుడు చూడండి, మీరు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ 4 మామూలు యాజ్ యూజువల్,
5th వదిలేసాం, 6th, 8th, 11th, 12th కూడా మ్యాప్ అవుతాయి. ఎందుకు చూడండి, ఒకసారి అనలైజ్ చేసుకోండి. 11th, 12th ఏంటి? లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, రైటింగ్ స్కిల్స్, వీటికి సంబంధించి. మీరు అసైన్మెంట్ ఇస్తున్నప్పుడు చెక్ చేయాలిగా వాడు ఎంత ఇది రాస్తున్నాడు అనేది. అట్లానే 6th, 8th కూడా చెక్ చేసుకోండి మీరు ఎందుకు మ్యాప్ అయింది అనేది. దెన్ అండ్ ఫర్ ల్యాబ్ జాగ్రత్తగా చూడండి, ల్యాబ్లో ఒక 6 తప్ప మిగతా అన్ని మ్యాప్ అవుతున్నాయి. ఎందుకు? ల్యాబ్లో టీం వర్క్ ఉంటుంది, పిల్లోడు ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ చేస్తాడు, టూల్స్ ఉపయోగిస్తాడు, బేసిక్ స్కిల్స్ కావాలి. ఇందా మీకు చెప్పాను, మీకు చెప్పినప్పుడు కాంబినేషన్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఇక్కడ అప్లై అవుతుంది. ఇక్కడ ల్యాబ్లోకి వచ్చేటప్పటికి మీకు ఒక 6th తప్ప అన్ని మ్యాప్ అయినాయి. అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు కేఎస్ఏ మొత్తం వచ్చినట్లేదా లేదా? థియరీ పేపర్ తీసుకుని ఎగ్జామ్ మాత్రం తీసుకుంటే ఏమైంది? కే ఒకటే ఉంది. అసైన్మెంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఏ వచ్చింది, ఎస్ రాలా. జాగ్రత్త చూడండి, సైకోమెట్రిక్ పార్ట్ రాలా, స్కిల్ రాలేదు. ల్యాబ్కి వచ్చేటప్పటికి కేఎస్ఏ 3 వచ్చేసింది, నాలెడ్జ్ వచ్చింది, స్కిల్ ఉంది, ఎఫెక్టివ్ ఇది డొమైన్ వచ్చేసాడు. దెన్ అట్లానే మీరు మిగతా అదర్ డొమైన్స్ తీసుకోండి, ఇండైరెక్ట్ టూల్స్లో కూడా. ఇది డైరెక్ట్ టూల్స్కి. ల్యాబ్ ఇక్కడ ల్యాబ్ కానీ సెమినార్ కానీ ఇండస్ట్రీ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైనా కూడా అవి ఎలా అచీవ్ చేస్తాము? మనం డైరెక్ట్గా మనం ఈ ఫస్ట్ 4 వరకు అయితే మీరు ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేస్తారు. నెక్స్ట్ దాన్ని ఎలా అసెస్ చేస్తారు? ఆ టూల్ యొక్క యూసేజ్ బాగుందా, బాగా చేశాడా లేదా, లేదా మిగతా డొమైన్స్ యూజ్ చేసేదానికి అక్కడే మనం ఉపయోగించాల్సింది రూబ్రిక్స్. అంటే ఏం చేస్తామంటే రూబ్రిక్స్ అని సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చనర్ యూ విల్ డెవలప్. ఆ సెట్ ఆఫ్ క్వశ్చనర్స్తో స్టూడెంట్ యొక్క క్యాపబిలిటీ, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో బాగున్నాడా లేదా, లేకపోతే ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ పీపీటీ ఉపయోగిస్తున్నాడు ప్రజెంట్ చేయడానికి, ఆ పీపీటీ మోడర్న్ టూల్స్ యూజ్ చేసి చేశాడా లేదా, లేకపోతే ప్రెజెంటేషన్ నీట్గా ఉన్నదా లేదా, ఇలాంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ పెట్టుకొని దట్ వాట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ రూబ్రిక్స్. ఆ రూబ్రిక్స్ని బేస్ చేసుకొని అసెస్ చేస్తారు. అట్లా ఇండైరెక్ట్ టూల్స్ వచ్చేటప్పటికి కోర్స్ అండ్ సర్వే. ఈ కోర్స్ అండ్ సర్వే అనేది ఏంటంటే కోర్స్ కంప్లీట్ అయిన వెంటనే తీసుకునేది. ఎగ్జిట్ సర్వే అనేది ఏంటంటే 4 years ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కదా, అంటే 4th year 2nd సెమిస్టర్లో వెళ్ళిపోయేటప్పుడు తీసుకునేది ఎగ్జిట్ సర్వే. దెన్ ఫ్యాకల్టీ సర్వే, జనరల్గా ఫ్యాకల్టీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంటారు కదా, ఫ్యాకల్టీ ఆన్ కోర్సులు ఏదైనా ఓబీఈ బేస్ చేసుకుని ఇచ్చేది ఫ్యాకల్టీ సర్వే అవుతుంది. అల్యూమిని బయటికి వెళ్ళిపోయి వచ్చినప్పుడు మనకు విజిట్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకునే సర్వే అల్యూమిని సర్వే అవుతుంది. దాంట్లో ఏమడుగుతాము? సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ వీటి గురించి ఎలా ఉంది, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాం, మోడర్న్ టూల్స్ ఎలా ఉపయోగిస్తున్నాం. జాగ్రత్తగా గమనించండి, అల్యూమిని క్వశ్చన్ చేసేటప్పుడు 3 టచ్ చేస్తాం చూడండి, నాలెడ్జ్, స్కిల్, యాటిట్యూడ్ 3 టచ్ అవుతుంది. దెన్ ప్రోగ్రామ్ స్టాటిస్టిక్స్, జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది. సో దిస్ హౌ యూ కెన్ రైట్ COPO మ్యాపింగ్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఎక్కడ కూడా థియరీ పేపర్స్లో 4 తర్వాత వెళ్ళి మ్యాప్ అవ్వు, కానీ మన దాంట్లో రాస్తే అన్నిటికీ మ్యాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయి ఉంటాం, విచ్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్, రైట్? అండ్ ఇక్కడ 3, 2, 1 అని నెంబర్స్ ఇచ్చి ఉన్నారు. అది ఎలా ఇస్తామంటే దేర్ ఆర్ 2 methods ఫర్ దిస్. 1 method ఏంటంటే మీ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్ తీసుకొని ఈ నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్తో టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ని మ్యాప్ చేస్తూ ఒక కండిషన్ వేయచ్చు. లెట్ us assume దట్ ఒక సబ్జెక్ట్ మొత్తం తీసుకుంటే 60 hours పట్టింది అనుకోండి. CO1 అంటే ఫస్ట్ కోర్స్ CO1 అనుకుంటే ఒక కోర్స్ది CO1కి ఆ CO1 ఫస్ట్ యూనిట్ అనుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్కి 20% ఆఫ్ టోటల్ అవర్స్ పట్టింది అనుకోండి. సో 20% అయితే 5% అయితే 1 అని, 5 to 10 అయితే 2 అని, గ్రేటర్ దాన్ 10 అయితే 3 అని, అట్లా మనం కండిషన్ రాసుకోవాలి. అదొక పద్ధతి. లేదా ఏం చేస్తామంటే ఇంట్యూషన్తో రాస్తాం. అంటే మన ఇంట్యూషన్తో ఇది ఎక్కువగా మ్యాప్ అయింది ఇది అని చెప్పేసి అది జడ్జ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. ఎందుకు జడ్జ్ చేయడం కష్టం అవుతుందంటే సపోజ్ మీరేం చెప్తారు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టూడెంట్కి నాకు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అవసరం బాగా,
అందుకని నేను 3 పెట్టాను సార్ అంటారు. నేనేమంటానంటే ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కాదు కావాల్సింది, అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, నాట్ ఫండమెంటల్స్ అంటాను. ఇది ఆర్గ్యుమెంట్స్తో తెగదు. డిస్కషన్స్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ వచ్చేవాళ్ళు, ఇప్పుడు మీకు అపోనెంట్ ఉన్నవాళ్ళు మీకంటే స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు, మీరు ఆర్గ్యూ చేయలేరు. అందుకని ఏదైతే మనము ఆర్గ్యూ చేయగలుగుతామో ఆ ప్రొసీజర్ ఉండాలి. ఈజీగా ఆర్గ్యూ చేయగలిగే ప్రొసీజర్ ఏంటి, దెర్ ఈస్ ఏ క్రైటీరియా ఫర్ దట్. మేము టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ని బేస్ చేసుకొని 10% 20% కండిషన్ తీసుకొని 10 to 20% అవర్స్ ఆ టాపిక్ మ్యాచ్ అయ్యేటట్లు తీసుకుంటే 1 అని ఇచ్చాను, గ్రేటర్ దాన్ 20% అయితే 2 అని ఇచ్చాను, గ్రేటర్ దాన్ 30% అయితే 3 అని ఇచ్చానని పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మనకు అన్ని యూనిట్స్ మనం ఒకటే లెవెల్ ఆఫ్ టైం తీసుకోవచ్చు కంప్లీట్ చేయడానికి, నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ సేమ్ ఉండవు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని పర్సంటేజ్ని బేస్ చేసుకొని 10 less than 10% అయితే 0, 10 to 15 అయితే 1, 15 to 20 అయితే 2, గ్రేటర్ దాన్ 20 అయితే 3. అంటే టోటల్ పర్సంటేజ్తో మీరు మీ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్తో ఆ పర్టికులర్ సిఓతో మ్యాప్ చేస్తాం. అప్పుడు అది కామన్గా ఎవరైనా కూడా యాక్సెప్టబుల్ చేయడానికి దీన్ని మీరు ఏం చేస్తారు, ప్యాక్ డాక్లో అప్రూవ్ చేసేసుకుంటారు. ఇది మేము ఫాలో అవుతున్న టెక్నిక్ అని చెప్తాం. 80 to 90% ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విల్ ఫాలో దట్ టెక్నిక్. అప్పుడు మీకు 3 to 1 అనేది ఎలా జస్టిఫై చేస్తామో ప్రాబ్లం రాదు. ఇన్స్టిట్యూషన్తో అన్నారనుకోండి, మీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇప్పుడు మీరున్నారు, ఈ రోజు మీరు 3 అని పెట్టేసి వెళ్ళారు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ ఫ్యాకల్టీ మానేసి వెళ్తారు, ఈ 3 ఎందుకు పెట్టారు మీకు తెలియదు. అదే పేపర్ మీరు నెక్స్ట్ టైం చెప్తారు సార్, చెప్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది 3 to 1 అని ఎందుకు పెట్టారనేది మనకు అర్థం కాదు. సో అది ఆ రీజన్ కోసం మనకి ఇలా దాన్ని జస్టిఫై చేసుకునేదానికి వీలవుతుంది. ఇలా ప్రతి కోర్సుకు కూడా సిఓపిఓ మ్యాపింగ్ చేస్తూ ఫైనల్గా సిఓస్ PO1 ఎన్ని మ్యాప్ అయినాయి, PO2 ఎన్ని మ్యాప్ అయి, అంటే మొత్తం అన్ని కోర్సెస్ ఆ బ్రాంచ్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మొత్తం తీస్తే అన్ని కోర్సెస్ PO1 నుంచి PO12 ఎక్కడో చోట మ్యాప్ అవుతాయండి. కాబట్టి కొన్ని PO1 to PO4 ఎక్కువ మ్యాప్ అయి ఉంటాయి, కొన్ని తక్కువ మ్యాప్ అయి ఉంటాయి, బట్ ఓవరాల్గా అయితే మ్యాపింగ్ మొత్తం అవుతాయి. అయితే తర్వాత మ్యాపింగ్ అయిన తర్వాత వెయిటెడ్ యావరేజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు తెలుసు, యు నో ద ఫార్ములా ఫర్ వెయిటెడ్ యావరేజ్, టోటల్ నెంబర్ బై నెంబర్ ఆఫ్ కోర్సెస్. సపోజ్ ఇప్పుడు 10 కోర్సెస్ మ్యాప్ అయినాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఆ మొత్తం సమ్ చేస్తాం బై 10 అని వేస్తాం. ఇక్కడ 4 మ్యాప్ అయినాయి అనుకోండి, ఆ సమ్ చేసి బై 4 అని వేస్తాం. అప్పుడు ఏమవుద్ది, రౌండ్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు కింద ఒకటే వాల్యూ వస్తుందా లేదా అన్నిటికీ, ఆ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని ఆ PO1 యొక్క కోర్స్ వెయిటేజ్ తీసుకుంటాం. అట్లా COPO వెయిటింగ్ మ్యాపింగ్ వెయిటింగ్ అలా చేస్తాం. దెన్ అవుట్కమ్ బేస్డ్ టైం 4 అయిందండి. అవుట్కమ్ బేస్డ్ అసెస్మెంట్ చూడండి, మిషన్, గోల్స్, ఆబ్జెక్టివ్స్, అవుట్కమ్, ఇది కంప్లీట్ డయాగ్రామ్. సో కోర్స్ అవుట్కమ్స్ అటైన్ చేయడానికి ఏమేమి మెకానిజమ్స్ ఉన్నాయో మీకు టెక్నిక్స్. సో ఐ గివ్ దిస్ PPT టు యూ ఆఫ్టర్వర్డ్స్, యూ కెన్ గో త్రూ ఇట్. సో అంటే ఏ టెక్నిక్స్ మనం యూజ్ చేసుకుని అవుట్కమ్స్ అటైన్ చేయొచ్చు, టూర్స్ ఎట్లా, ప్రతి దానికి కూడా మనకి వెయిటేజ్ తీసుకోవచ్చు. దెన్ అసెస్మెంట్ మెథడ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, మనకు తెలియని అసెస్మెంట్ మెథడ్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయండి. దెన్ ఓవరాల్ అసెస్మెంట్ అవుట్కమ్ కావాలంటే డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్, మీకు అది తెలిసిందే. సో డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ టూల్స్ ఏంటి, ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ టూల్స్ ఏంటి, దెన్ ఎట్లా అచీవ్ చేస్తాం, సిఓ అటైన్మెంట్ ఎలా చేస్తాము. గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్ అంటే ఇవన్నీ, దీస్ ఆర్ ద 12 గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఎనీ ఇంజనీర్ షుడ్ హ్యావ్. ఎనీ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్ షుడ్ హ్యావ్ దట్. డొమైన్ ఎక్స్పర్టైజేషన్ ఉండాలి, టెక్నికల్ కాంపిటెన్సీ ఉండాలి, ట్రాన్స్ఫరబుల్ స్కిల్స్ ఉండాలి అతనికి, అండ్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఉండాలి, లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్. దీస్ థింగ్స్ వి కాల్ ఇట్ as గ్రాడ్యుయేట్ అట్రిబ్యూట్స్. ఈ 12 బేస్ చేసుకునే మీ 12 POs వచ్చినాయి. సో ఐ థింక్ యు నో అటైన్మెంట్ ప్రాసెస్ అంటే ఇది ఎప్పుడు తీసుకుంటామంటే అసెస్మెంట్ అయిన తర్వాత అటైన్మెంట్కి వస్తామండి. అంటే అటైన్మెంట్ ముందు ఏం చేస్తాము, టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసేస్తాం. ఆ టార్గెట్ రీచ్ అయ్యామా లేదా అనేది ఇక్కడ చెక్ చేస్తాం. రీచ్ అవ్వలేదనుకోండి, మనం పెట్టిన గోల్ రీచ్ అవ్వలేదనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా అదే గోల్లో ఉంచుతాం, అదే టార్గెట్లో ఉంచుతాం. రీచ్ అయితే ఇంప్రూవ్ చేస్తాం. ఇవి ప్యాక్ డాక్లో డిసైడ్ చేస్తారు. అవి
ఇదిగోండి ఏవేవి ఎప్పుడెప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం ఏంటనేది లాస్ట్లో రాస్తాం. యూ కెన్ గో త్రూ దట్. దిస్ ఇస్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. మీకు కంప్లీట్గా ప్రాసెస్ ఎట్లా చేస్తాం చూడండి. ఒక కోర్స్ తీసుకున్నాను, STLD అనే కోర్స్, మీకు ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్. అస్యూమింగ్ దట్ CO1 యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ K5, K4, K6 ఇట్లా ఉందనుకున్నాం. ఎందుకంటే STLDలో మీకు డిజైన్ కౌంటర్స్ ఇవి డిజైన్ కూడా చేయాలి, అందుకని K6 అని కూడా యాడ్ చేస్తాం అక్కడ. సో అట్లానే PO లెవెల్స్ని ఇలా తీసుకున్నాం. జాగ్రత్తగా గమనించండి, POs తీసుకున్నప్పుడు కూడా ఇది ఫస్ట్ టైం ఫాలో అయిన టెక్నిక్ అండి, ఇప్పుడు ఫాలో అయిన టెక్నిక్ అవుతుంది కాదు. ఫస్ట్ టైం ఫాలో అయినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ప్రతి POకి ఒక యాక్షన్ వర్బ్ ఉంది, మీకు గమనించారో లేదో. PO రాస్తున్నప్పుడు కూడా ఏంటి, అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ అప్లయింగ్, ఇట్లా ఇట్లా రాస్తున్నాడు. అది తీసుకొని ఆ PO యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఏంటో అనేది, ఆ యాక్షన్ వర్బ్ని ఏంటో చూసుకొని అవి రాసాం. PO1 యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ K3, PO2 అట్లా రాసుకుంటూ వెళ్ళాం. అంటే ఇది ఈజీగా చేయడానికి అప్పుడు ఫస్ట్ టైం, ఇది ఎప్పుడంటే 2019 NBA వెళ్ళినప్పుడు చేసిన మెథడ్ అండి. ఇప్పుడు ఇలా చేయట్లేదు, ఇప్పుడు చేసే మెథడ్ కూడా చెప్తాను. ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ ఎలా చేస్తాం చూడండి, ఇక్కడ నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఇక్కడ PO కంటే ఎక్కువ ఉంది కదా. కోర్స్ అవుట్కమ్ యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ మీ PO కంటే ఎక్కువ ఉంది, అందుకని హై వాల్యూ ఇచ్చా. చూడండి ఇక్కడ K5 కదండి ఉంది అక్కడ, సారీ ఒకసారి చూడండి. K5 PO1 ఆ రెండు టేబుల్ తీసినప్పుడు దాని నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఎంత ఉంది, PO1 K3, కానీ CO1 యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ ఎంత, K5. ఏది ఎక్కువ, CO1 ఎక్కువ, అందుకని నేను హై వాల్యూ వేసా. హై వాల్యూ వేసా. నాకు హై వాల్యూ ఏంటి, 0 లో వాల్యూ, హై వాల్యూ 3, అందుకని హై వాల్యూ వేసా. ఇక్కడ నేను నెంబర్ ఆఫ్ క్లాసెస్తో మ్యాపింగ్ చేయలే, జాగ్రత్తగా గమనించండి. బేస్డ్ ఆన్ నాలెడ్జ్ లెవెల్స్తో మ్యాపింగ్ చేశాను. CO యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ని, PO యొక్క నాలెడ్జ్ లెవెల్ని రెండింటిని పెట్టుకొని ఆ రెండు నాలెడ్జ్ లెవెల్స్తో మ్యాపింగ్ చేశాను. జస్టిఫై చేయడానికి ఉందా లేదండి ఆన్సర్ ఇక్కడ నాకు? నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్తో చేయలేదండి, రెండింటికి నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ వేసుకొని చేశాను. అట్లా తీసుకొని మ్యాప్ చేసాం. మ్యాప్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు PO1 ఒకటి చూడండి. PO1 ఏంటి, అన్నిట్లో అన్ని COSలో ఉంది. అంటే ఏమైంది, టోటల్ మొత్తం యాడ్ చేసి బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎన్ని మ్యాప్ అయి ఉన్నాయి, 6 ఉన్నాయి. 6 మ్యాప్ అయి ఉంది. అంటే టోటల్ వాల్యూ ఏమవుతుంది, 3 కదా. అట్లా అన్నిటికీ యావరేజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళా. అంటే ఏంటి, ఈ పర్టికులర్ కోర్స్కి CO-PO వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఏంటి, 3, 2.7, 2.2 లైక్ దట్. ఇట్లా ప్రతి కోర్స్కి మనం చేయాలి CO-PO మ్యాపింగ్. ఇట్లా ప్రతి కోర్స్కి మనం చేసి అట్లా PSOకి కూడా అలాగే చేశా. POకి ఎలా చేశానో PSOకి కూడా అలాగే మ్యాపింగ్ టేబుల్ వేసుకొని అలాగే చేశా. ఫైనల్గా ఇంటర్నల్ అటైన్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నాం చూడండి. ఇంటర్నల్ అటైన్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఇంటర్నల్ సెమిస్టర్ రెండు వస్తుంది. ఇంటర్నల్ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటి, మనకు అప్పుడు మిడ్ ఎగ్జామినేషన్స్, అసైన్మెంట్, క్విజ్ 3 ఉంటాయి. అసైన్మెంట్ మనకు 5 మార్కులకి ఇచ్చేవాళ్ళం, మిడ్కి మామూలు 15 మార్కులు ఇచ్చేవాళ్ళం, ఇక్కడ 10 మార్కులకు వచ్చేది. సో ఆ మూడింటిని తీసుకొని ఆ మూడింటి యొక్క వాల్యూ వేశాను. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే XI అనేది మిడ్ అటైన్మెంట్ అన్నాం. మిడ్ అటైన్మెంట్ ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి ఎంత వచ్చింది, 0. అంటే నేను పెట్టిన టార్గెట్ రీచ్ అవ్వాలా. నేను అక్కడ ఏదైతే టార్గెట్ పెట్టానో ఆ టార్గెట్ రీచ్ అవ్వలేదు కాబట్టి 0 వచ్చింది. అర్థమైంది మీకు? వచ్చి ఉంటే కనుక 1, 2, 3 ఏదో వాల్యూ వచ్చి ఉండేది, ఆ వాల్యూ వేస్తామండి. అట్లా మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. ఫైనల్గా నాకు ఇంటర్నల్ అటైన్మెంట్ వాల్యూ వచ్చేసింది, X అనేది. యూనివర్సిటీ అటైన్మెంట్ వాల్యూ ఎలా వచ్చిందో చూడండి. యూనివర్సిటీ అటైన్మెంట్ వాల్యూ Y అని తీసుకున్నాం. ఇక్కడ మనం యూనివర్సిటీ వాల్యూ ఏం చేస్తుంటాము, 40%, 50% కండిషన్ పెట్టుకొని రాస్తుంటాం. ఇక్కడ యూనివర్సిటీ దాంట్లో CO-PO మ్యాపింగ్ మనం చేయలేం. ఎందుకు, మిడ్ ఎగ్జామ్కి మాత్రమే మనం COs ఇవ్వగలం, కానీ యూనివర్సిటీ క్వశ్చన్ మనం ఇవ్వట్లేదు.
యూనివర్సిటీ వాడు ఏ సిఓస్ ఇస్తాడో తెలియదు, ఏ ఆర్డర్ ఉంటుందో తెలియదు కాబట్టి మనం మ్యాప్ చేయలేం కాబట్టి, పిల్లాడు ఏ క్వశ్చన్ రాశాడో మనకు తెలియదు కాబట్టి రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకుని చేస్తాం. రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఎలా రాస్తుంటాం? ప్రీవియస్ రిజల్ట్స్ని తీసుకొని 40%, 50%, 60% పాస్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది కదా, ఆ ప్రీవియస్ యూనివర్సిటీ రిజల్ట్ 60% అని టార్గెట్ పెట్టుకుంటే నాకు 60 కంటే ఎక్కువ వచ్చింది అనుకోండి, 60 to 70 అయితే 1 అని, 70 to 80 అయితే 2 అని, గ్రేటర్ దాన్ 80 అయితే 3 అని ఇచ్చాడు. అలా నాకు వచ్చిన అటైన్మెంట్ వాల్యూ 3 అండి ఆ పేపర్కి. అంటే హై వాల్యూ అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ అయ్యాం. తీసిన తర్వాత ఓవరాల్ అటైన్మెంట్ ఎలా చేస్తున్నాం చూడండి. డైరెక్ట్ అటైన్మెంట్ ఏంటి? 70% ఆఫ్ ఏమో ఇంటర్నల్, ఎక్స్టర్నల్, 30% ఇంటర్నల్ కదా, మనకి 70-30 ఉండేది అప్పట్లో. సో 0.3 ఇంటూ ఇంటర్నల్, 0.7 ఇంటూ ఎక్స్టర్నల్, ఫైనల్గా ఓవరాల్ అటైన్మెంట్ వచ్చింది. అదేంటి? ఆ ఓవరాల్ అటైన్మెంట్ ఏంటి? డైరెక్ట్ అటైన్మెంట్ మాత్రమే, ఎగ్జామినేషన్ నుంచి వచ్చింది మాత్రమే. మిడ్ అవనండి, యూనివర్సిటీ ఎగ్జామినేషన్ అవనండి, ఏదైనా. డౌట్ ఏమైనా ఉందండి? అది అర్థమైందా లేదా? ఇప్పుడు కూడా మనం క్యాలిక్యులేషన్ అలాగే చేస్తాం అటైన్మెంట్లో. ఇండైరెక్ట్ అటైన్మెంట్ అనేది సర్వే, కోర్స్ అండ్ సర్వే ఇచ్చి పిల్లవాడి చేత మనం ఆ కోర్స్ మీద మీరు ఏవైతే సిఓస్ రాస్తున్నారో ఆ సిఓస్ రాసిన దాన్ని మళ్ళీ క్వశ్చనీర్గా ఇస్తారు. మీరు 6 సిఓస్ రాస్తున్నారు కదా, 6 సిఓస్ని క్వశ్చనీర్గా ఇస్తారు. అంటే ఏంటి? సపోజ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో అని రాశారు. సో క్వశ్చన్ ఏమి ఇస్తారు? విల్ యూ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ సో అండ్ సో. అండర్స్టాండ్ అయితే హై, నాకు బాగుందంటే 3 పెట్టు, లేదా 2 పెట్టు, 1 పెట్టు, 0 పెట్టు అని చెప్పేస్తాం. ఈ అన్నిటిని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకొని ఫైనల్గా కోర్స్ అండ్ సర్వే ఒక ఎక్సెల్ షీట్లో వేసుకొని దాని యావరేజ్ వాల్యూ తీసుకుంటే వచ్చిన వాల్యూ 3. సో ఫైనల్గా అటైన్మెంట్ ఏంటి? 80% ఆఫ్ డైరెక్ట్ అటైన్మెంట్, 20% ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ అటైన్మెంట్ పెట్టాం అప్పుడు కండిషన్లో. సో ఫైనల్గా నాకు ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్కి వచ్చిన అటైన్మెంట్ 2.76. ఏది? ఎస్టీఎల్డి అనే పేపర్కి ఆ పర్టికులర్ అకాడమిక్ ఇయర్లో వచ్చిన అటైన్మెంట్. నేను ఆల్రెడీ దానికి టార్గెట్ 2 ఇచ్చానో 3 ఇచ్చానో ఆ రోజు, ఇది మన ప్యాక్ మీటింగ్లో ఇచ్చి ఉంటాం. ఇది ఒకవేళ నేను 2.5 అంటే అని ఇచ్చున్నాను అనుకోండి, హైయర్ వాల్యూ వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తాము? దీనికంటే ఎక్కువ పెట్టమంట. లేదా 2.7 వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు 2.8కి వెళ్ళండి అంటాం. రాలేదనుకోండి, ఎందుకు రాలేదు అనేది క్వశ్చన్ ఫ్యాకల్టీ ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎక్కడెక్కడ పోయినాయి, ఏంటి రీజన్స్? మిడ్లో మాకు జనరల్గా మనం మిడ్లో ఫెయిల్ అవ్వం, యూనివర్సిటీ దగ్గర దెబ్బడుతుంది. సో ఆ రీజన్స్ అన్నీ రాస్తాం. అట్లా రాసుకుంటూ ఇది ఒక కోర్స్ చేసే అటైన్మెంట్. అట్లా ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి అటైన్మెంట్ చేయాలనుకోండి, ఇట్లా C101, 102 ఇట్లా కోర్సెస్ అన్నీ తీసుకున్నాను. ఆ కోర్సెస్ మొత్తం కూడా ఒక PO తీసుకున్నాను. ఇట్లా అన్ని POs క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి. అలాగే అయితే నేను PO10 అనే POకి మాత్రం చూస్తున్నాను. అయితే ఏంటి? ఈ కోర్సెస్ ఏవైతే లిస్ట్ ఉన్నాయో ఇక్కడ C101 ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే ఆ PO10కి మ్యాప్ అయినాయి. అంటే మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? ఇది ఎలా తెలుస్తుంది అంటే జస్ట్ ఒక్కసారి చూడండి. ఇందాక మీరు ఇది రాశారు కదా, ఇది ఏ కోర్సుకి రాశారు? 212కి రాశారు. ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి ఫైనల్ ఇయర్ దాకా అట్లానే అన్ని సబ్జెక్టులకు రాయాలి. 101 ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో ఫస్ట్ పేపర్, 102, 103, 104 అట్లా ఏ సబ్జెక్ట్ టీచర్ ఆ సబ్జెక్ట్ రాసి ఆ ఫైనల్ టేబుల్ కింద లాస్ట్లో వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఉంది కదా, ఆ వెయిటెడ్ యావరేజ్ మనకు షేర్ చేయాలి లాస్ట్లో. అటైన్మెంట్ షీట్ అతని దగ్గరే పెట్టుకుంటాడు, ఆ అటైన్మెంట్ వాల్యూ ఇస్తాడు. ఆ పర్టికులర్ కోర్స్ అటైన్మెంట్ చేశాడు ఆయన. ప్రోగ్రామ్ మొత్తాన్ని చేయలేదు కదా. ప్రోగ్రామ్కి ఎప్పుడు చేస్తారు? ఆ బ్యాచ్ మొత్తాన్ని చేయాలి ప్రోగ్రామ్ అంటే. ఇప్పుడు అన్ని సబ్జెక్టులు కలిస్తేనే కదా ప్రోగ్రామ్కి వచ్చేది. అప్పుడు ఈ వెయిటేజ్ ఏదైతే ఉందో అన్ని పేపర్స్ ఇలా తీసుకొని ఎన్ని POs ఉన్నాయి మనకి? PO1 to PO12 ఉన్నాయి కదా, అట్లా ప్రతి POకి చేయాలిగా. అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు PO1కి ఈ పేపర్లు ఇప్పుడు ఏమైంది? ఈ పేపర్ తీసుకుంటే 1, 2, 3, 4, 5, 10 ఉంది, మిగతా లేవు. అట్లానే మిగతా పేపర్లు కూడా ఇలాగే ఉంటుందిగా. అంటే నేనేం చేస్తాను? PO10 ఒకటి మాత్రం చూద్దాం ముందు అనుకున్నా. PO10 మ్యాప్ అయిన ఉన్న సబ్జెక్టులు మొత్తం తీయండి. అక్కడ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది? ఈ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ 212కి 3 కదా, గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. లాస్ట్లో మీకు చూపిస్తే అర్థం అవుతుంది. చూడండి 212కి అక్కడ వాల్యూ ఎంత వేసాను చూడండి.
76. 2.76 ఏంటి? 2.76 is the attainment value. మ్యాపింగ్ వాల్యూ కాదమ్మా. మీరు ఇందాక C212కి మీరు చేసినప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి. మ్యాప్ అయినవి ఏమేమి మ్యాప్ అయినాయి? C212కి 1 మ్యాప్ అయింది, 2 మ్యాప్ అయింది, 3 మ్యాప్ అయింది, 4 మ్యాప్ అయింది, 5 మ్యాప్ అయింది, 10 మ్యాప్ అయింది. సో నేను 10 తీసుకుంటాను. 10 యొక్క వెయిటేజ్ ఎంత? 3. కానీ దీని యొక్క అటైన్మెంట్ ఎంత ఈ కోర్స్ది? అది మనం ఇందాక చేసాం. ఎంత వచ్చింది వెయిటేజ్ 212కి? 2.76. ఇట్లా ప్రతి కోర్స్కి మనం చేస్తే ఇప్పుడు ఈ C212 అనేది 2.76 అటైన్మెంట్, CO అటైన్మెంట్. CO అటైన్మెంట్ ఏ పిఓలకి అటైన్ అయినది? అది P10కి అటైంది, P1కి అయింది, 2కి, 3కి, 4కి, అంతవరకు మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మిగతా వాటికి అటైన్ అసలు లేవు కదా, చేయరు. క్లియర్? సో అట్లా P10 తీసుకొని ప్రతి కోర్స్కి ఏదైతే అటైన్మెంట్ వచ్చిందో ఆ అటైన్మెంట్ మొత్తం వేసి ఫైనల్గా ఏం చేశాను అక్కడ మళ్ళీ యావరేజ్, వెయిటెడ్ యావరేజ్ వేసి ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ C212 పిఓ అటైన్మెంట్, PO10 యొక్క అటైన్మెంట్ అంతా. ఇప్పుడు CO అటైన్మెంట్ అయిపోయింది. జాగ్రత్త వినండి. CO అటైన్మెంట్ అయిపోయింది. ఎంత? 2.76 ఇస్ ద CO అటైన్మెంట్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కోర్స్. బట్ ఆ CO ఎన్ని పిఓలకు మ్యాప్ అయింది? 5 to 6 పిఓస్ మ్యాప్ అయింది. ఇప్పుడు PO10 యొక్క అటైన్మెంట్ ఆఫ్ C212 ఎంత తెలియాలి కదా. సో దానికోసము ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం చూడండి. డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ 2.37 ఇది ఎలా వచ్చింది చూడండి. 2.76 తీసుకొని ఆ C212కి ఓవరాల్ CO అటైన్మెంట్ టు P10 అండ్ ద రిలేటివ్ అటైన్మెంట్స్ అన్నాం. అంటే నేను ఏ కోర్సుకి చేస్తున్నాను? C212 ఒక్కదానికి ఓవరాల్ అటైన్మెంట్ తీసుకుంటున్నాను. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాను చూడండి. డైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ వెయిటెడ్ యావరేజ్ ఆల్రెడీ మీకు వచ్చింది ఇక్కడ 2.37. అండ్ ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ ఇప్పుడు PO కదా మనం చూస్తుంది. POకి ఇండైరెక్ట్ అసెస్మెంట్ ఏంటి? స్టూడెంట్ ఎగ్జిట్ సర్వే. ఆ ఎగ్జిట్ సర్వే వాల్యూ తీసుకోండి. సో ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఈ రెండిటి యొక్క యావరేజ్ ఏమవుతుంది? ఈ రెండిటి యొక్క యావరేజ్ 2.5 వస్తుంది. సో 2.5 is the overall attainment of P10. P10కి 2.5 టార్గెట్ వచ్చినట్లు అర్థమైందా? మీరు ఆ P10 మ్యాప్ అయిన కోర్సెస్ ఏంటి? ఈ కోర్సెస్ మాత్రమే P10 మ్యాప్ అయినాయి. అట్లానే P1, P2 మొత్తం అన్ని P1 to P12 మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. PSO క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఫైనల్గా అలా అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది మీకు. చూడండి ఇందాక మీ P10 ఎంత వాల్యూస్ 2.5 మీరు చెక్ చేసుకోండి. ఇందాక 2.5 కనిపిస్తుందా? ఇట్లా ప్రతి కోర్స్కి అలా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏంటి ఆల్రెడీ అటైన్మెంట్స్ వచ్చేసినాయి. కానీ నేను దీనికి టార్గెట్ ఇచ్చుంటా కదా, ఆ టార్గెట్ అచీవ్ చేశానా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. అలా చెక్ చేస్తున్నప్పుడు లాస్ట్ 3 years బ్యాచెస్ ప్రతి బ్యాచ్కి చెక్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉందో చూసాం. సో కొంచెం అట్లా ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఒక ఇయర్ ఒక PO డౌన్ అయింది అనుకోండి, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఆ PO డౌన్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకో PO డౌన్ అవ్వచ్చు. ఎందుకు? మీ CO PO మ్యాపింగ్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు రీజన్స్ రాస్తారు అక్కడ. ఫ్యాకల్టీ ఎందుకు ఫెయిల్ అయ్యారు, ఆ PO అచీవ్ చేయలేదు అన్నప్పుడు ఇది మీరు FDP పెడితే బాగుంటుందో లేకపోతే ఆన్లైన్ కోర్సెస్ పెడితే బాగుంటుందో అని రాస్తున్నారు కదా, అది ఇంప్రూవ్ చేసేయడం వల్ల ఆ PO లిఫ్ట్ అయిపోద్ది నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చేటప్పటికి. అట్లా మనం ఏంటంటే ఇక్కడ దీనికి కూడా బెంచ్ మార్క్ వాల్యూస్ పెట్టుకుంటాం. ఆ బెంచ్ మార్క్ వాల్యూ తీసుకొని ఆ టార్గెట్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ కొన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. కొన్ని తీసుకుంటే మనకి PO9, PO11 చూడండి డిప్లో ఉన్నాయి. లాస్ట్ 3 years ఎప్పుడు తీసుకున్నా కూడా PO9 అండ్ PO11 డిప్లో ఉన్నాయి. సో PO9, PO11 లాస్ట్ 3 years డిప్లో ఉన్నాయంటే దాని మీద మనం ఫోకస్ ఎక్కువ పెట్టలేదు అని అర్థం. ఆ POs ఇంప్రూవ్ చేసేదానికి అర్థమవుతుంది. దిస్ హౌ యూ కెన్
ఫిక్స్ ద టార్గెట్. వన్స్ పిఓ అటైన్మెంట్ వస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్ పిఈఓ అటైన్మెంట్. ఇప్పుడు ఈ రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకొని పిఈఓ అటైన్మెంట్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. రైట్, ఇందాక మీకు చెప్పాను కదండి, మ్యాపింగ్ చేసేటప్పుడు బేస్డ్ ఆన్ టోటల్ అవర్స్ని బేస్ చేసుకొని చేస్తామని ఆ టెక్నిక్ ఇది. కానీ మేము ఫస్ట్ టైం ఫాలో అయినప్పుడు అలా ఫాలో అవ్వాల, నాలెడ్జ్ లెవెల్స్ని బేస్ చేసుకొని ఫాలో అయ్యాం. ఇట్స్ అప్ టు యూ టు డిసైడ్ ఏది బెటర్, ఏది కన్వీనియంట్ జస్టిఫై చేయొచ్చు అనేది యూ డిసైడ్ అండ్ యూ ఫాలో దట్. దాని అటైన్మెంట్ కోసము ప్రాసెస్ ఎట్లా తీసుకుంటాం చూడండి. టార్గెట్ ఫిక్స్ చేస్తాం, టార్గెట్ థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ తీసుకొని మినిమం పాసింగ్ క్రైటీరియా 50% అని పెట్టుకున్నాం. దెన్ పెర్ఫార్మెన్స్ యావరేజ్ బేస్ తీసుకొని యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 years, యావరేజ్ ఆఫ్ కరెంట్ సెమిస్టర్ రెండు తీసుకొని దాని యావరేజ్ వాల్యూని బేస్ చేసుకొని అసెస్మెంట్ పెట్టుకొని దెన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ థ్రెషోల్డ్ అండ్ ఆల్ దిస్ టార్గెట్స్ ఫిక్స్ చేసాం. ఎలా తీసుకున్నాం? 3, 2, 1 అని పెట్టుకొని 3 అయితే గ్రేటర్ దాన్ 70% అయితే 3 ఇవ్వండి అని. అంటే ఆ సబ్జెక్ట్లో 70% స్టూడెంట్స్ కంటే ఎక్కువ పాస్ అయితే అప్పుడు మీరు 3 వస్తుంది. అంటే ఇట్స్ లైక్ దిస్ థింగ్. ఇక్కడ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఆల్సో. సో ఎట్లా 60% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అచీవ్డ్ గ్రేటర్ దాన్ 65% ఆఫ్ మార్క్స్ అన్నాను అనుకోండి. జాగ్రత్తగా వినండి, పర్సంటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ మీకు ఆల్రెడీ వస్తున్నాయి, పర్సెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అని చెప్తున్నాను. అంటే ఆ పర్టికులర్ అప్పుడు టార్గెట్స్ వస్తాయి. అందుకని ఏంటంటే మీకు ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు యావరేజ్ ఆఫ్ లాస్ట్ 3 years తీసుకొని అది టార్గెట్ ఫిక్స్ అవుతుంది. ఆ టార్గెట్ ఎంత లెటర్స్ 60% అనుకోండి మీకు యావరేజ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి 70% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ అచీవ్ 60% ఆఫ్ ద సెట్ టార్గెట్ వాల్యూ అయినప్పుడు 3 ఇమ్మని అడుగుతారు. 2 కండిషన్స్ అండి, ఒక కండిషన్ కాదు. అక్కడ మీ పాస్ పర్సంటేజ్ 60% ఉండాలి. ఈ 60%లో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండాలి? 70% స్టూడెంట్స్ 60%లో ఉండాలి. అప్పుడే 3 ఇమ్మని అడుగుతాం. అది టార్గెట్. అందుకని పైన టార్గెట్ ఫిక్స్ చేసి ఆ టార్గెట్కి ఈ స్టూడెంట్స్తో మ్యాప్ చేస్తాం. క్లారిటీ వచ్చిందండి? ప్రీవియస్ ఇయర్ రిజల్ట్స్ని యావరేజ్ చేసుకొని ఒక పర్సంటేజ్ ఫిక్స్ చేస్తాం అక్కడ. అది టార్గెట్ పాస్ పర్సంటేజ్. దట్ ఈస్ అజ్యూమ్ 60% అనుకోండి. ఇప్పుడు ఏంటి 70% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ షుడ్ అచీవ్ దట్ 60% ఆఫ్ టార్గెట్ వాల్యూ అయితే అప్పుడు 3 ఇమ్మన్నాం. 60% టు 70% ఉంటే 2, లెస్ దాన్ 50% ఉందనుకోండి 1 ఇవ్వండి. 50% కంటే బిలో ఉంది 0 అయిపోతుంది. గ్రేటర్ దాన్ 50 కదా మనకి అక్కడ 1 ఇచ్చింది. లెస్ దాన్ 50 అయితే ఏమవుతుంది? 0 అయిపోతుంది. ఇందాక మీకు చెప్పినప్పుడు ఒక పేపర్లో మీకు నా దాంట్లో 0 వచ్చింది నాకు చూపించినప్పుడు. ఎందుకు నేను సెట్ చేసిన వాల్యూ ఇలా కండిషన్ పెట్టి సెట్ చేసినప్పుడు నాకు రీచ్ అవ్వలేదు. రీచ్ అవ్వనప్పుడు ఏమవుతుంది? నేనేం వేయాలి? 0 వేయాల్సిందే. అది. ఈజ్ దిస్ క్లియర్? దట్స్ హౌ యూ కెన్ డూ దిస్. దెన్ అబౌట్ టు కంప్లీట్ అయింది. స్టూడెంట్ యొక్క కాంపిటెన్సీస్ లెవెల్స్ని ఎలా అచీవ్ చేస్తాము అంటే స్లో లెర్నర్స్, వీక్ లెర్నర్స్, మిడ్ లెర్నర్స్ అంటాం కదా, ఏ బేసిస్ చేసుకొని చేస్తాం చూడండి. ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఇది ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామ్ బేస్ చేసుకొని రూట్స్ ఆఫ్ అటెండెన్స్ అండ్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్, టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ వీటిని బేస్ చేసుకొని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో స్టూడెంట్ని అసెస్ చేస్తాం ఇనీషియల్ స్టెప్లో. సెకండ్ ఫేజ్లో ఏం చేస్తాము? మిడ్ ఎగ్జామ్ ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆ రిజల్ట్స్ని బేస్ చేసుకొని ల్యాబ్ పెర్ఫార్మెన్స్, వాడి స్కిల్స్ని బేస్ చేసుకొని, అంటే మన ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ డైరెక్ట్గా వస్తాడండి. డైరెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు వాడి స్కిల్ మనకేం తెలియదు. మనకు తెలిసింది ఏంటి? వాడి 10th క్లాస్ మార్క్స్, ఇంటర్మీడియట్ మార్క్స్, ఎంసెట్ ర్యాంకు ఇవి తెలుసు. మీ క్లాస్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీతో ఒక 6 సెమిస్టర్స్ ఫెయిల్ అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది? వాడు ల్యాబ్లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, తర్వాత ఇంటర్నల్ ఎగ్జామ్స్ ఎలా రాస్తున్నాడో తెలుస్తుంది. అందుకని ఫస్ట్ సెమిస్టర్లోనేమో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ తీసుకుంటాం. సెకండ్ సెమిస్టర్కి ప్రీవియస్ ఇయర్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్ని బేస్ చేసుకొని కేటగరైజ్ చేస్తాం. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్కి ఇది, సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి అది థర్డ్, ఫోర్త్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ప్రీవియస్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్, కరెంట్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్ అట్లా పెట్టుకొని అనలైజ్ చేస్తాం. ఈ బేసిస్లో వీఆర్ గోయింగ్ టు కేటగరైజ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 3 categories: స్లో, యావరేజ్ అండ్ అడ్వాన్స్ లెవెల్స్.
ఆ స్లో లెవెల్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, అడ్వాన్స్ లెవెల్ వాళ్ళకి ఏం చేయాలి, అండ్ యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి ఏం చేయాలో కూడా మీకు అక్కడ రాసాం, ఎలా ఫాలో అవ్వాలి అనేది. దెన్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అంటాం కదా, ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఆర్ యాక్టివిటీ బేస్డ్ ఎలా చేయించాలి. దెన్ థ్రెషోల్డ్స్ మనం ఫిక్స్ చేసినప్పుడు టార్గెట్స్ అటైన్మెంట్స్ అయినాయా లేదా అని చెప్పి అనుకుంటున్నాం కదా. మీరు చూడండి ఇక్కడ జాగ్రత్త చూడండి. కోర్స్ 1 ఫస్ట్ ఇయర్ మన థ్రెషోల్డ్ వాల్యూ <40% కండిషన్ పెట్టాం. అటైన్మెంట్ 40% క్రాస్ అయితే అటైన్మెంట్ 1 అవుతుంది. 40 to 50 అయింది అనుకోండి, 50% క్రాస్ అయితే 2. ఇంకా మీకు 1, 2, 3 వాల్యూస్ ఇచ్చాం కదా, ఈ బేస్ చేసుకొని ఇస్తాం. టార్గెట్స్ ఎట్లా తీసుకుంటాం సబ్జెక్ట్ అని అంటే సబ్జెక్ట్స్ ఇక్కడ చూడండి, గమనించండి. కోర్స్ 1, కోర్స్ 2, కోర్స్ 3, కోర్స్ 4 అన్నిటికి కూడా సేమ్ పాస్ పర్సంటేజ్ లేదు. గమనించారా? ఒక దాంట్లో <40% ఉంది, ఇంకో దాంట్లో 40 <50 ఉంది, ఇంకోటి అబౌవ్ 50% ఉంది, అబౌవ్ 80% ఉంది. 80 to 90% మన సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఇలాగే ఉంటాయి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీరు అటైన్మెంట్స్ ఫిక్స్ చేయాలి. దెన్ ఏమేమి రికార్డ్స్ ఎక్కడెక్కడ మెయింటైన్ చేయాలి, విజన్ మిషన్ సంబంధించినవన్నీ కూడా. సో రూబ్రిక్స్ ఎలా చేస్తాము, కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని అడుగుతున్నారు కదా లాస్ట్లో. కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఫ్యాకల్టీ, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ఇదే లాస్ట్ స్లైడ్ ఐ థింక్. క్వాలిటీ ఆఫ్ అడ్మిషన్స్, ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క క్వాలిటీ, అడ్మిషన్ క్వాలిటీ, స్టూడెంట్ ఎగ్జిట్ క్వాలిటీ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. అంటే మంచి ర్యాంకర్స్ వస్తే మంచి ప్లేస్మెంట్స్ వస్తాయి, అండ్ ఫ్యాకల్టీ యొక్క కంట్రిబ్యూషన్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. దెన్ ఫైనల్గా స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ మీద. ఇప్పుడు ఫ్యాకల్టీ పార్ట్, యాజ్ ఎ ఫ్యాకల్టీ మన రోల్స్ చూడండి. క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్ లెర్నింగ్, ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయో చూడండి. ఇన్నోవేషన్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్, ఓబీఈ ఇంప్రూవ్మెంట్, మీరు చదివితే అర్థం అవుతుంది ఏమేంటి అనేది. దెన్ ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్, షార్ట్ టర్మ్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, FDPs, కోర్సెస్, పబ్లికేషన్స్, పేటెంట్స్, ఆల్ దట్. దెన్ R&D అండ్ కన్సల్టెన్సీ. అందుకే మీకు టార్గెట్స్ ఇచ్చిన దాంట్లో నాకు ఈ 3 రీచ్ అవ్వాల్సిందే అని చెప్పెట్టింది. ఫ్యాకల్టీ దాంట్లో మీకు 100 మార్క్స్కి ఇట్లా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇస్తున్నాం కదా, ఆ 3 కాకుండా ఏమి లేవు, మీరు చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. మీ PBAS దానికి లింక్ అయ్యేది చేసింది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అంటే మన సైడ్ మనం ఇది ఫుల్ఫిల్ చేస్తే, సెంటర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో మన ఫ్యాకల్టీ కంట్రిబ్యూషన్ ఇది ఫుల్ఫిల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ అచీవ్ చేయాల్సింది మన స్టూడెంట్ అచీవ్ చేస్తాం. ఎక్కడ మీకు ఇక్కడ క్వాలిటీ టీచింగ్ వస్తే రిజల్ట్స్ క్వాలిటీగా ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే రిజల్ట్స్ క్వాలిటీ వచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ బాగా వస్తున్నాయో ఇన్పుట్ పెరిగిపోతుంది, మంచి క్వాలిటీ వస్తుంది. రైట్? సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్, ఈ స్లైడ్ ఒక్కటే మీరు బాగా ఫోకస్ పెట్టండి. మీరందరూ కూడా ఏంటంటే మీరు చాలా మంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం, ఇంత వర్క్ చేయాలా, లేకపోతే ఇన్ని చెప్తున్నారు కదా అని చెప్పి అనుకోవడానికి. ఏ కాలేజీకి వెళ్ళినా ఇంతకంటే ఎక్కువే ఉంటుందండి వర్క్, ఇంతకంటే ఎక్కువే వర్క్ ఉంటుంది. ఒకప్పుడు ఏంటంటే నేను మీకు తెలుసలేదో, ఐ టుక్ ఆల్ ద పొజిషన్స్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ టు ప్రిన్సిపల్. సో ఏది నేను ఒక డైరెక్ట్ జంప్ అయి వచ్చింది లేవు, ప్రతి దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాను. సో నేను స్టార్ట్ చేసింది నా కెరీర్ 1999. సో అప్పుడు ఏంటంటే క్లాస్లో పాఠం చెప్తే చాలు. 2008కి వచ్చేటప్పటికి క్లాస్లో స్టూడెంట్స్ కొంతమంది బాగుండేవాళ్ళు, కొంతమంది బాగుండేవాళ్ళు కాదు. సో బాగుండే స్టూడెంట్స్ ఎటు పాస్ అయిపోయేవాళ్ళు, బాగుండే స్టూడెంట్స్ 10%, 20% ఉండేవాళ్ళు. 2014-15కి వచ్చేటప్పటికి ఇది రివర్స్ అయిందండి. ఇది కావాలని చెక్ చేసుకోండి నేను చెప్పింది. బాగున్న వాళ్ళేమో 10%, 20% ఉన్నారు, వేదవులేమో 60 to 70%కి వచ్చారు. ఇప్పుడు మన క్లాస్లో పాఠం చెప్పిన వినరు, ఎవరు పట్టించుకోరు కూడా. రైట్? అంటే స్టూడెంట్కి కావాల్సింది, ఎందుకంటే మెటీరియల్ అలా ఉందండి, మన దగ్గర దొరుకుతుంది. అంటే మనం చెప్పినా చెప్పకపోయినా వాడు పాస్ అవ్వగలడనే కాన్ఫిడెన్స్ వాడి దగ్గర ఉంది. ఎందుకు? వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే IITలో చదివినట్లుగా లాస్ట్ 1 రోజు 2 రోజుల్లో ఎగ్జామ్ ముందు తిరిగేసి వస్తారు. మనం కరెక్ట్ పేపర్లు దిద్దే ఎవడు పాస్ అవ్వదు, మనకు అందరికీ తెలిసింది. కానీ రిజల్ట్ పడిపోతే రేపు మళ్ళీ మనమే సఫర్ అవుతాం. కాబట్టి మనం కళ్ళు మూసుకుని దిద్దున్నాం, వాళ్ళు కళ్ళు మూసుకుని రాస్తున్నారు. దేర్ సో మెనీ రీజన్స్ ఫర్ దట్. బట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే మన సైడ్ నుంచి మనం ఫ్యాకల్టీ డెవలప్మెంట్ అయితేనే ఇన్స్టిట్యూషన్ డెవలప్మెంట్ అవుతుందండి. సో మై రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దట్. రైట్? విత్ దిస్ ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ గివింగ్ మీ ద ఆపర్చునిటీ.
you, sir. On behalf of all the participants, faculty of our college, thank you very much, sir, for delivering the informative session regarding this outcome-based education, part of the Atal FDP session. Thank you very much. Dear faculty members, the snacks will be arranged outside the seminar hall. Please take the snacks. Thank you.